It's the right people. It's not. It's about quality, not quantity. Yeah. Anu, Stefan, come here. So One second. we start just from like Yeah, exactly. and after як дискусія. No, this is from yesterday. So we go from here. So practically after you read this here, you throw it away, and we continue with this. I will read again this, guys. Okay. Is that 11? Is he ready? So are you So, доброго ранку, Барселона. Запрошуємо усіх з залу в наш конференц-хол, щоб слухати наших чудових спікерів і запалювати сьогоднішню сцену. Правда, Штефан? Yo, hello, welcome back here at ConversionConf 2025 in Barcelona. We had yesterday already a super fantastic day, top-notch speeches, great networking opportunities, and of course the night with this evening in this shisha bar was also really enjoyable. Did you enjoy it so much? Yeah, unfortunately I had to go home too early because of work, let's call it like this, but yeah, it is as it is. Yeah, I also enjoyed so much. Але цього всього не було, якби не наші генеральні спонсори, яким ми дякуємо за підтримку. PIN-UP, G.Partners, 1X Affiliates, more offers. Yeah, and it's clear that a conference like this could not be possible without all the sponsors that are participating here. So let's give a honorable shout out also to ILS Media, Combo Cards, Ads Empire, Scrooge Frog, Trusty, Click Dealer, MGID, Invisible, Mobstra, One Win, Platform Pay, LaFinteca, PIN-UP.TRAFFIC, 1X Affiliates, Apps for You, G.Partners, AFPRO, Proxy Seller, and Affiliate. So thank you very much. Thank you. Дякуємо. І сьогодні на нас чекають виступи найяскравіших зірок афілієт-маркетингу. Понад 30 стендів, нетворкінг, нові інсайти та вибухові кейси. Ну і, звісно, головне – автопаті о 19:30 під «Я устал, хочу любви». What group is that, Stefan? That's Quest Pistols. Definitely. And I was actually wondering all day long if this is coming from Sex Pistols, like this punk Yes, bang. definitely. So they are I'm not most a liar. probably, I'm not a liar, Stefan. I do. most probably big fans of that and big inspiration. So yeah, okay, so what we are having here on the agenda from 7:30 on, we are having the party with Quest Pistols. What is the most favorite song of Quest Pistols? I have already sang it like «Я устал, хочу любви». Я устал, хочу любви. Okay, bravo. Bravo. Please, I think they can send Quest Pistols away and I will perform. Oh, you sing live. I will come in my marshrutka with some butterbrot and then I sing Quest I will Pistols. turn on it for you. We will prepare. Okay? Bravo. So 7:30 this is happening here and I know that a lot of you are really excited because they grew up with that music I have heard. So, okay, we have a speaker. Huh? Yes, of course. Погнали, спікери вже чекають. І я хочу запросити на сцену нашого першого спікера. Самі Нахміяза, власник та SEO Benzerweb з темою «Змінний ландшафт пошукового арбітражу. Що вам потрібно знати?» So yeah, it's a very interesting fact. I think no speaker I ever announced more often in my life than Sami. I really think I had to announce him like 7 or 8 times. Soon for the 10th time because he's welcome on every stage because he has something really great to say about the shifting landscape of search arbitrage. What to need to know. So clap your hands for the first speaker of the day,
Sami, the stage is yours. Woohoo! Hey! Hurrah, hurrah, hurrah! Okay. Good luck, sir. Ще раз запрошуємо всіх до нашого залу слухати нашого спікера. Clicker. Do we need clicker? Just a second. Will be your in English, yes? Your No, he will had be no your speech in English, yes? clicker. Окей. Нагадуємо, що ви можете взяти також перекладача, слухати паралельно, оскільки спіч буде англійською. Відповідно, ми маємо таку змогу. Ой. Are we ready? Hi guys, good morning. You made it to the second day of Conversion Club. Well done, well done. After last night, making it today is, it shows that you are serious, you are ready to give in and do what it takes. I'm a search arbitrage consultant, as they said. I make a living by going into companies and launching search arbitrage projects. In a minute, this will be an introductory type of presentation to introduce you to the ecosystem and give you some tips and basically to show you what latest changes happened in the industry, because it's entirely shifting and it's quite a big industry. Anyhow, I will start by just introducing myself. My name is Sami. I lay under these keywords, search arbitrage consultant. So like whenever, what company ever needs help with their project, they just type on Google, search arbitrage help, the search arbitrage consultancy, and they eventually get to my LinkedIn. So I am quite connected in the industry. Why should you even pay attention to what I'm about to say for 1 second? I am something like 15 years in the industry. I know like the ecosystem from top to bottom really well. I built in numerous projects in it and several success stories. So I am a one-man show in the industry for about 7 years now. So in search arbitrage, according to what I see, if you made it up to your 1.5 to 2 years, then you can make it forever, because it's a white hat sustainable business. So if you pass through the margin barrier and if you can stay alive, you can stay alive quite a bit of time. Obviously, over the years, the industry is changing, and I'll tell you like what this industry does and how it's interesting for you to listen to. I bring in my own monetization deals. I work with all the third parties which are available in the marketplace. And I'll tell you like a bit about what is search arbitrage, so that it's an introduction to a huge white hat industry, basically. So the word arbitrage sometimes scares people. They think it's gray hat or black hat. But it's supported by Google, so Google keeps releasing new products around this area. So it's basically a white hat activity, and arbitrage here means buy and sell of advertising clicks. I'll show you how it works. It's a wide industry, and search arbitrage to itself is a pretty technical term. Within this term, like I organize several channels. So if you buy from social networks, it's called, let's say, social to search. And there's the legacy business. If you buy from Taboola, Outbrain, Rev Content and sell it to Google feeds, it's basically native to search. And there are many different channels, and every company specializes in a different channel. Today I will talk about the general ecosystem, but each channel to itself, it requires different technologies and different type of media buying and stuff like that. There is display to search, search to search. There are many types of search arbitrage available in the market. So the previous slide is where we buy traffic from, and these are the sources where we sell it to. So basically, search engines, Yahoo, Google, Bing, Yandex, Ask, CBS, they support and they are distributed by many different companies. Many different companies have direct deals with them and for distribution rights. And
mainly, I will focus this presentation on Google feeds, and in any case, in the search industry, as we know, Google is like the 80–90% of the market anyhow. So this would be one of the things to crack. But Yahoo, Taboola to Yahoo activity right now is also quite popular in the market. So a lot of people do. This would be another channel. If I had one more presentation, this would be the next channel to focus on. I will continue. This is the latest landing page that's supported by Google. It's called RSOC. It has 2 AI-generated paragraphs and the usual search keywords. I will show you what these keywords do, how you can monetize your traffic with them. It's a whole like technological area to itself. From this slide on, for the next few slides, I will just introduce you how the funnel looks like and how this is like a monetization opportunity. Okay, so this was a video that we ran for a long time on TikTok. I will just take one specific example of an ad to like end and then see how the funnel works. Okay, how do I play the video? Okay, this is basically a TikTok dance for warehouse jobs vertical. I'm unable to play the video right now. Yeah, video that won't play. So on the swipe left, you get to a landing page that consists keywords coherent with this video. And this is the warehouse jobs guys like doing the TikTok dance basically. And then you get to warehouse jobs near me. These keywords you can optimize. And on the next click, you get to this is the main search feed. So it would be like writing the warehouse jobs near me keyword on Google, and then you will get the first several sponsored ads fed into a website. And on the next click, this is the advertiser. Advertiser is a jobs aggregator website, which has warehouse jobs, and it has macro typed in, I don't know, in your area, so it shows New York and warehouse jobs openings. So this is just only one vertical, basically buy traffic to a certain keyword, and it is monetized. On this slide, I explained from the other side, the advertiser jobs aggregator website, they came into Google Ads, and they said, for warehouse jobs near me, I want to buy traffic. And via Google and the mediator companies, it reaches to you. And you advertise on TikTok the vertical they want, the keyword they wanted, and you send traffic to the mediator company. And in between your buy and your sell to the mediator company, you are trying to keep a margin. So this margin is usually kept by a lot of like automation, and it's a very technological field to work in. So this is the funnel. So this funnel can work for any keyword in the realm of internet. So the same business I built for, I think, over 50 companies per se. And each company literally eventually settled on a different area of keywords. And they basically build content for different areas. So it's not it's a competitive industry, but you can always find an area you are stronger. You know, like, so for example, if I lived in Spain, I would focus on the Spanish language, and I know the market really well, so I would place myself in a place that no other people really knows about, you know? So like, for whoever it is, like, it really gives a unique business building experience. But eventually, I gave you some examples of verticals, and again, like, anything is an opportunity, but there are really some verticals that repeat over years, let's say. Dental implants, courses, cars, e-bikes, jobs, online courses, rental apartments, health, e-commerce. But these are just like main streams of like groups of keywords that you can bring traffic to. But eventually, literally, you can do, I don't know, anything that you can think of. You can test and see how much Google pays, and if you can bring traffic to it cheaper, then you are in the business, basically. So therefore, it takes a lot of testing. Okay? So
this is what kind of runs under the hood. I'll explain a little bit. The picture is supposed to represent, like any complex structure humanity builds, when you connect all the systems together, eventually it works. So like any other online marketing endeavor, you have traffic source and the media buying side to itself, platforms, Facebook, Taboola, whatever. And obviously also any online marketing venture, you have the tracking part, you know, like you can build an in-house system. This is where you connect revenue to your spend and how the funnel of clicks that go through and domains and everything sit here. What's kind of like slightly more interesting to this industry, you have a lot of automation partners. So you tend to like open campaigns automatically, pause campaigns automatically. A lot of the optimization is done automatically. Obviously, automation also has positives and negatives. We can talk about only automation maybe 4 hours, you know. You have the monetization side, data, and according to the company, what format you receive the data and stuff like that. So this is more or less the overview of the structure. I'll show you why am I even showing you the under the hood part for a beginner presentation. So this is the new product of Google. So the previous funnel is kind of changed on the demand of social traffic sources, that it contains more content and the funnel looks like slightly more clean, let's say. This is an ad example on native. So also very usual suspect for search arbitrage, roof repair, okay? So this is the Google compliant ad, like every keyword is kind of like dictated by Google, and compliance and transparency is a big deal for this industry. So on the next click, again, you have the paragraphs. As you can see, the website slightly looks cleaner, and traffic sources kind of like this kind of flow. You have the keywords, you have the sponsored ads on the next click, and eventually you get to the advertiser's website. So the funnel is quite the same, and just the funnel itself is a little bit more informative. Therefore, it qualifies the user slightly better. And old industry is dying, and this is like the new age search arbitrage, let's say. So from previous feed to the new feed, what differences we can expect in the market? First of all, in the previous model, there were several big companies did the distribution for these feeds. And in the new market, let's say, marketplace changed a lot. There are many different feed owners that has the right to distribution, but they don't necessarily have the capacity to distribute to masses. So basically, this approach increases the quality, because each feed distribution company is responsible for their traffic, and they basically patrol it stricter. It makes it more white hat eventually. Transparency on Facebook accounts is a main thing. And because you have many different distributors, also the RPC rates vary from one distributor to another, because the type of Google thing, the Google deal they have, it's different. And then like also how much percentage they take in between is up to them. So like in the market, it created a lot of varying rates to the same keyword. So as a buyer now, you just like connect to a lot of feeds, and you are doing testing to like many different feeds with many different verticals, just to see which feeds are stronger for you. I will talk 1 minute about what kind of clients I get, and let's see like if you can see yourself, and like maybe we can collaborate. So I also group them in three, like as you can see, like I kind of like grouping massive subjects. So okay, first type of client that I have actually the most is what I call them as the lean operation guy. Lean operation guy sits in a warehouse like this. There are usually two partners,
And they work with a lot of offshore help, media buying and technical support, and everything comes from offshore, you know, like I don't know, like wherever the work is done cheaper and for a decent quality, it's tend to be like favorable for them. They are very hands-on with their campaigns, like less automation, more like manual management. They really like the margin, basically. So like while corporate companies, they love, I don't know, higher big numbers, but every month-to-month margin is not the biggest priority. Obviously, like we all want to make money. These guys usually are smaller scale. They really need to keep margin to like moving forward in life. And they also run fewer channels. They don't end up building a huge marketplace to themselves. It's promising for growth though. Like I like these clients because they grow with me and with them, you know. So we collaborate a lot, and their growth usually means my growth. So it's good growth opportunity. So the next type of client I get is the corporate clients, you know, like companies, let's say like over 100 people, 200 people, you know, like, so this is how they look. They gather around meeting rooms and computers, and they discuss subjects thoroughly, you know, like they have their time, and they take everything very educationally. They usually like to keep everything in-house. So like they have in-house tech, in-house systems, in-house media buyers, and the more in-house is basically more profitable for them, or they have more control over their margins and everything. So this is what they really, really like, and they like to hold big operations, you know, like, they are able to handle like everything. They really get to huge numbers eventually. So with a client like this, eventually it's often that we go to Google and get a direct deal to ourselves and cut all the mediatory companies. They eventually get to write the syndication. This is a whole different business to itself. They build big marketplaces from all channel to all channel type of like activities. Obviously like really good client. But disadvantage would be like things move slower, less flexibility, and it's just you are dealing with a lot of people as well. So obviously every type of client, they have positives and negatives. And the last type of client I will talk to about is kind of similar to lean operation guy, but they are slightly bigger team, but their usual focus is on technical aspect of the business, which they build tools, and they build more tools for them. And eventually they open these tools to as a SaaS unit to the market. So like they are contributors in the marketplace with SaaS systems. These guys are great because then we can take their product and sell it to masses, and they allow newcomers into the industry a lot easier because they already built the system, and a newcomer, new media buyer just can buy to their system, and they don't have to deal with the rest of the agreements and the tech development and stuff like that. So like they are good for the entry. This is one client. Their name is Tarzu. Well, I mean, like when I got there, they already had a pretty good system, but we started collaborating, and their system kind of manages campaigns, opens campaigns, pause, and they have the automation. And the latest feature, let's say, they worked on the UGC video production on AI. So this is like what they do really well, actually. And there's still a lot more work to do, but for example, if you are a media buyer and you come to me and ask that like, okay, I want to start media buying for search arbitrage, I will agree with like one of these guys. I have like many more like SaaS units I can bring you to, and this is a good way for you to like get into the industry and understand and be supported by like different SaaS units and their capacity basically, and then eventually you can start bringing in the elements in-house. If you are very keen, you can build your own technology, and if you are nerdy enough, let's say, like you build your own technology. I am pretty much running out of time. I have a lot of media buying tips and stuff like that, but I will just skip. Hold on.
this is a part on how you can transform native assets into Facebook static ads and the differences, but this is a whole session to itself. So this is like one example how Facebook ads and native ads are similar but different at the same time. But if you want to go into search arbitrage or be informed about the industry or like just want to speak to an expert, you can just type on Google in any country, search arbitrage consultant, and you will get to me. And I can help you on closing deals, building technologies. If you need like help with your campaign opening, media buyer education, like from A to Z, I've already been there throughout the years. And that's it. If you have any questions, I'm around. Thank you, Conversion Club, for the opportunity. Thank you, guys. Have a good day. Woo! Thank you. Any questions, guys? Питаннячка. Maybe, yeah, we have like Q&A session. Питаннячка. Питаннячка. Stefan learned new words, new Ukrainian words, да? Питаннячка. Питаннячка, yeah, that means questions. Yes, okay. питаннячка. No, I know. After each speaker, you will say питаннячка. Great, so... there's a Yaroslava, question. could you please... Someone Yes, listened. you He see, listened. of course, everybody. We have also online translation, so a lot of people are watching you, of course, online. Honestly, that's the thing. Last time when I did the speech, off of YouTube, I got a lot of questions and the feedback you was very, see? very good. So, Yes, so- I understand the live aspect is quite a crowd. Yes, because like nowadays, online is even more popular than offline, as we Obviously, see. yeah, not everyone can travel. People have families and stuff. Definitely. So, So shoot, wow, amazing. Thank you for listening, first of all. Of course. I just wanted to ask, like, for example, with lean operation guys, on what terms do you collaborate? So, because I'm a one-man show, like very, very Ready? flexible, depending on the need, you know, like most times I come to the client free, meaning like I work with the monetization side quite deeply, that I come to the client free and build the business. But depending on the needs, like if I have to come in-house, like I can charge a small fee hourly, or it really depends on the needs, but 80% of the time I come to the client free. Okay, perfect. Makes sense. So I guess this will grow a conversation after the show. We should have a conversation, Cool. yeah, at least. Cool. Thank you. thank you. Thank you for a question. Any questions, Stefan? Питаннячка. Питаннячка? Питаннячка будуть? Нема питаннячок. All right. So we really thank you so much for Thank you, guys. for your interesting speech. Thank you. So, Thanks, оплески, bro. будь ласка. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Окей. All right. Зараз наша наступна спікерка Анжела, тім-лід у Sales Devils, з темою «Як будувати довгострокові партнерства в iGaming через продажі, орієнтовані на цінності». Так, чи це через маніпуляції, чи дійсно ціннісні win-win стосунки. Вона поділиться з нами своїм унікальним досвідом, інсайтами зі свого шляху. So, okay, we are jumping directly to the second speaker of today. The topic is how to build long-term partnerships in iGaming through value-based sales. And presented is this all by Angela, the team lead at Sales Devils. Clap your hands. Clap your hands, but before that, The translation. translation, yes. Yeah, if you don't understand a language that is spoken here on stage, here is always the translation headset, so you can enjoy, you can learn, and Так. you are not just sitting around there. Так, завжди перекладач до ваших послуг, електронний перекладач. І ще перед тим скажу, оскільки в нас електронізовано все, то теж на камеру туди, що ви можете робити сторіси, відмічати Holy Traf, Conversion Club і отримати 100 USDT прямо собі на карту. Тому користуйтесь можливістю, фотографії мене, Штефана, спікерів і так далі. Все. Оплески для нашого спікера. Дякую. Okay, give it up for Angela. Hello. Angela, bravo. Yes, my darling. Good morning, everyone. I guess that's the survivors from the yesterday after party.
but thanks for coming. I hope that you will have productive, fun, the second day of the conference. So my name is Angela. I'm team lead sales at Devils, and today I will talk about sales. 2 years ago, we as a company started to develop sales department that allowed our company to make our publishers having new offers to run and operators to have our traffic. So today we will talk about why quick wins don't build strong partnerships and what value-based sales mean in iGaming. We also talk about 4 principles that drive trust and long-term deals and how to pitch not the price but partnerships. I guess that's pretty interesting for media buying. And also we'll talk about real value, how to prove it, not only promise it. So if we are looking at the iGaming right now, it's basically all about quick payouts, speed, and price. And we started to focus 2 years ago that we believe long-term value is based by systematic work and trust. Why is that working that way? Because it always takes time to know your partner. And for our side, as a media buying, it always takes time to test properly. It always takes time to understand if you can match the goals of the product. So we asked ourselves 2 years ago, what if we will stop selling the price and start selling the value? What is value-based sales? That's not about the traffic. That's not about even the product. That's all about business impact that we can do for our potential partner. And here we can see even the switch in the conversation. So we don't ask our partner, here's your 100 FTDs, what price you can give for that. We are asking, what are your business goals and how we can help you achieve them. And even on that stage, we show how our team process and traffic drive through partner growth. So we are not traffic angels or something. We are still traffic devils, and we need to be profitable still. And to have that, we need 4 principles that drive strong partnerships, which are still profitable for us and still deliver value. So the first one is pretty basic, I would say. If you are talking about any relationships, what do you need? You need trust. You need honesty. You need transparency. And we have the same here. So transparency as the foundation of trust. In the current situation, buy trackers, spy services, everything is pretty discoverable, so there's nothing to hide. And we are not just sharing numbers, we show how they're achieved. And that is the base that allows us from the day one to show that we can be trusted. And that's the first our principle. The second one is not that basic. It's rejecting dumping in favor of the quality. So if you are talking about sales, that's the first stages when you're communicating and when you're finding this ground where you can be matched or not. And chasing the cheapest partner means losing them to the next offer. We are not looking for one-night deals, one-night offers or something. It's always about prove our value through data.
So if our partner comes and asks us for the cheapest price that we can provide, we understand that there will be no value, and we will not proceed with that because there is no interest. We understand that in the future, our partner will pay us with the money they earned with us. And if they don't have any money because of the value, we cannot proceed with the long term. Pretty logical, so that's our second principle. The third one is take a reasonable risk. I think that everyone knows that Traffic Devils is working mostly with Facebook traffic, social traffic, and that's based on the CPA. If we are talking about revenue share or agency model, spending model, that's all about not balanced risk. So on the first hand, it's the risk of the traffic agency or traffic suppliers. For the second hand, that's the risk for the operators. And CPA allows you to balance that risk. And our purpose as sales department is to lower risks for our partners. And with CPA, we kind of balance that. But also, key point is just to take slow. We are not forcing. We are not speeding. We always taking deep breath and taking our time because we understand that traffic needs time. And of course, you can have like deep metrics and deep analytics, but you need to remember that in gambling, for example, players are still the people, and people also need time. So we believe that trust starts with not thousands of dollars or something. It's starting with some installs, it's starting with some registrations, some leads, and we are just taking that pause, we stop and see how our traffic behaves. And that small, low-risk tests are the foundation of our real partnerships because we are showing that we are here and we are interested to make real numbers. And the fourth one is not every customer is our partner. Still not the angels, yes, we like people to chase us. No, just kidding. We like to chase people and chase partners. Basically, it means that not everyone can be matched with us. So right now, we couldn't have, for example, some decisions or solutions for your business, and we are not interested to make the numbers only today. We understand that if we don't have any solutions at the moment, that's only the matter of the time. And we will be in touch. We will be still communicating, but we will be back when we will have some solutions for you. And when we can make win-win model and both make money. And that will lead to long term, not only when the partner is needed not. So how to differentiate an attractive presentation from real value? That's the basic of the sales. And if you was working with the sales, you understand that to make the proper sale, you need to know your partner growth bottlenecks. You need to know weak points. You need to know which risks your partner is facing or which risk they're afraid of. And only then do we explain. And we do that also internally. We analyze how we can solve them and how we can predict those risks. And basically that's how we are different from other companies, because we are working on the solving of the problems, not to making them. So we prove value and not promise that only. Oh, I think I broke something. Okay.
So we prove value, not only promised it. And we show that with real numbers, relevant cases, and proven approaches. And what is value-based sales for us? That's basically all about relationships. And not relationships only about the businesses. That's about relationships between people. Because we know that iGaming industry, that's someday you're working here or you're having those kind of business, but the matter of time when you will meet each other again. And to build those stronger partnerships, you need to build partnership with the person. And that allows you to have higher LTV and long-term growth. iGaming is a fast decision market, but a value-based approach is essential for creating substance partnerships, ensuring high quality. And we are promoting right now scalable growth opportunities. Thank you for coming. I hope that was interesting topic. And if you're having some questions, I would like to answer them. If not, thank you for coming. I hope that you will have amazing last day of the conference. Дякуємо, дякуємо. Any questions, guys, for our beautiful speaker? So, questions about partnerships, how to build long-term partnerships. Питаннячко. Питаннячка. Hodalnička, yeah. Питаннячка. Where are the Hodalničkas, huh? Angela is here to answer them. Yeah, we definitely should have No, connection питань. with live stream to have questions from there. Like, можливо, пізніше якось це дуже класна ідея, бо в онлайні може бути дійсно більше питань. We could have questions from people who are watching us from online. All right. If no question, really thank you. Thank Please, you. guys, let's make some. Thank you so much. Okie dokie. Stefan, I have a question. You mean you have Hodalnička? Yeah, I have питаннячко. Do you have a TikTok? I have TikTok, but I'm too old to understand what is happening there. Let's put it like this. So are you? So you don't follow any trends on TikTok or so on? I only remember the Ashley look at me thingy. Look at and me. that's it. Окей. Я насправді теж маю видалений TikTok. Підніміть руки в залі, хто має TikTok. Хто сидить? Окей, супер. А хто працює в TikTok або з TikTokом? Окей, good, хорошо. Це людей вже більше, тобто ми не споживаємо, але працюємо в ньому. Це добре. Окей, я теж I also don't have a TikTok. No? No. But Instagram is our everything, and I try to follow TikTok trends as well. And I focus on my career on OnlyFans, right? Oh, I didn't know this information about you, Stefan. Wow. The bills are not paying itself. Тут буде лінк на OnlyFans Стефана. All right. So It's AFPA, like all my social contacts. Great. Окей. А наша наступна спікерка точно знає все. Точніше, спікер знає абсолютно все про TikTok, тому що він відкриває наш TikTok Meetup панельну дискусію. Це Андерсон Морено, співвласник та SEO LoudingAds. Ну, він вам точно розкаже більше, ніж ми зі Штефаном, бо ми там хто по Інстаграму, хто по OnlyFans, тому Stefan, in English, please. Stefan, in English, please. So, okay, we are kicking it off with the TikTok meetup for today. It's also happening on both days of the Conversion Conf here in Barcelona. And the first speaker of the TikTok meetup is Anderson Moreno, co-owner and CEO of LoudingAds, also a true veteran in this industry, know him since many years, absolute top guy. And his topic is like how to build scalable lead gen systems that actually convert. So clap your hands for Anderson Moreno. Hurrah, hurrah, hurrah. Не забуваємо робити сторіс. Для нашого is for you. Good luck. Hello. Hey guys, a pleasure to be here. I hope everyone is having a really good time here in Barcelona and also at the conference. And well, for those who don't know me, as the guys say, I'm Anderson Moreno, co-owner and CEO from LoudingAds. And well, we are in lead generation and pay-per-call network with an internal media buying team.
And well, today I will not talking specifically about click. I came here exactly to talk about what happened after the lead, especially when we turn like a traffic into real performance with the structure, feedback, and trust. Oops, let me, okay. So, well, guys, how many campaigns failed? Not because about like a, let's say like a bad targeting, let's say, but mostly like it's somewhat simple. For example, sometimes we run like the campaign, we have like a proper clarity, and I know, I get it. Sometimes we want just like launch the campaign and to be like a profitable really fast, and that's really good. But sometimes we skip like a small details, you know, like we ignore like the creative and more stuff, and we just want to push the traffic and see if it's a stick. And what I say, that's good in short term, but in long term, if we want to scale, sometimes it's not really good. And also, I don't know if you happen it that sometimes when you work with the advertiser never give like a feedback, or sometimes they give like a poor feedback also, or they came like a really like a late feedback, and then it's when like always coming like hey, you need to pause the campaign, and like came in like this kind of like mostly like issues, you know, and then it's because we are not asking like a feedback, and I don't know why, but sometimes, and I include myself, sometimes we are like running a campaign and we are not asking like a feedback because we don't want to get paused. But I always recommend, it's something that we have been like working for a long, always like asking feedback. It doesn't matter if we work through sending like a traffic or if we are working through like an API. And well, so that's why we believe in LoudingAds. There is no structure, no optimization, and no result. When we are, so that's why we always try to get like this kind of stuff. Okay, so well, what we do like internally, what we do like a different. Well, the first we qualify the advertiser. So we ask like a multiple question because something that we noticed at the beginning, we didn't ask it like a fit. I mean, we didn't ask it like the right question. And we start like building like a question and asking like, for example, typical question, what is a valid lead? What is the expectation that they have? And also to check if they are aligned with us, because the most important is to check if they're aligned with us. Because something that we also changed like a lot is that we don't work with everyone. We just work with few partners. We call like a partner to the buyer, and that's mostly happen on the API when I work on sending like a lead on the API. And after we recollect like this information, we try to create like a brief. And this important brief is to have like the whole information. And also we do like our own homework. And what's mean like our own homework? Well, it's mean like checking what is outside. Checking like on the spy tools, like what kind of creative is working, what kind of landing page it's performing really well, and also like checking like the angles, because of course you can have like the enough information from the advertiser, but also you need to do like your work, you know. When we collect like the whole information, we share like this document with the advertiser, and we try to be like aligned like together. And when we get like a feedback from the advertiser and we align like together, when we start like a creative. The campaign created like a new creative and just like a test like internally. And when we start like running the campaign, and also when the advertiser gave like a good feedback that we can run like externally, we try to share like this small case to a couple of media buyers that we decide like because we're a network, so we just not have like an internal campaign. We don't just run like internally, but also sometimes we buy like outside. When we buy like outside, we try always to be aligned with the advertiser, LoudingAds, and on the media buyer that we select to work like a couple of campaigns. So, and also something that we always ask it, and to make sure when we ask the right question to the advertiser, how fast they are to give us like a feedback, because feedback it prevents you like to have like issues, and also you can optimize like a better like the campaign when something is not happening, you know. So as I say, feedback is superpower. For us, it's the most important. We ask like every detail.
And when I said at the beginning that we ask like a question to the advertiser, we ask like a more than 50 questions. And it's like a typical question. So what is a valid lead? What is the call center hour? If they have flexibility to change like the script of the call center. And also if they could give us like a feedback. And why we ask like so much? Well, we need to know what exactly happened on the other side of the advertiser, because if we don't understand, of course we can we can give like a quality, So that have something that we have been doing like internally. And for example, for UK solar, I remember we started like more than a year ago, generate like a traffic. And we start like generate like a lead on API. So this advertiser came to us. We asked like the right question, and we try to be aligned and checking like outside. After we collect like this information, we try to be like this brief that I mentioned to you at the beginning. And the good thing about this buyer have the capacity to give us like a feedback in the 24-hour, 48-hour. And the feedback that we are looking is like a typical thing that happens when you are generating like a lead. I don't know, the percentage of the unreachable, like a phone number, if there is like people who say they never sign up, like a fake numbers. That's a typical thing that happens. And when we collect like when we get like a feedback about this information, we try to check from where it's coming, because at the end we test like a different like a traffic source, and we just want to bring like a quality, At the end, with solar, this buyer. The goal was like to help to get like a 25 and 35% of appointment rate, and the only way to get that is when the advertiser gave us like a feedback, because also when we see like the campaign, like a one creative wasn't working, we just pause it and just push into this one, and so that's why we believe that you need to always try to get like an structure to get like a feedback really fast, create like this case study. Or well, try to brief like this study. And the good thing about solar is because we have like experience before in other markets, for example, Netherlands and Belgium, to generate like a solar. And we just like do like the same thing, we ask like the right question. So after like a couple of months, we give like the green from the advertisers to give us the capacity to buy like also from other media buyers. So we just onboard like a media buyer. And something that we do not with everyone, just we select like a media buyer, we try to share like this case study where we collect like the whole information. The information from the advertiser, the expectation, also what is working also internally. We try to share like the win creative that we are using like internally, so they can use it also. And also we try to give like a feedback like really fast, because at the end, what I say, you can avoid like so many headache and not to get like a pause like immediately. And also, so at the end, also we're looking at the media buyer. They could be like a focus to get like to bring like a really good like a lead, because at the end you can generate a quality lead, but if there is no like an appointment rate at the end, the advertiser don't want to work with you. And well, so after we was like testing like a solar, we bring like other new vertical for us. Was like a debt relief in the UK. That's a really good vertical for us internally. And also we have like a previous experience in the US and also in Spain in other market. And yeah, so we just followed the same process, So we asked like the right question. We just like build like this briefing from the advertising. And also we do like our own homework. And well, so actually we are active in different countries, for example, Netherlands, Belgium, France, and we do like a different vertical from solar, debt, auto insurance, and etc. And we work in two ways. So we drive traffic, but also we generate leads through API. And something that I always say that every market is a new lesson. So at the beginning, when solar came, I remember we thought that was a little bit like similar to the Netherlands, Belgium, but after we discovered, not really, because they were like they have like a different behavior, and that's really normal. And that's why we do like our homework. So
So and also, so well, and LoudingAds, we try to growing and testing and learning and try to adapting to different market and also like a different like a vertical that we are like internally. So well, what makes it work? Well, so I would say process is not just like a luck. Feedback is not silent. Ask like always feedback. Don't be afraid to ask it. Feedback is very important. At the end, it's the only way that we can definitely like optimize the traffic and bring like a better result. And also, partnership is not just like a transaction. Try to find like a buyer that are interested to be like your partner, you know, because at the end, it's the only way also to grow. And I know it's hard to find like the right like a partnership, but if you get it, remember that it's not just transition. And well, always our goal is that everyone win in the same way. Like the advertiser could get like a really good quality lead. And the media buyer, also they can be like a really profitable from the beginning. So that's why we test like internally like a different creative, different angles, and also because we get like this feedback and we document like this in a brief. And because we share, we see like a successful, and also in the network, you know. So because we're a network, and we want that everyone could be like really successful. So that's the only way. And well, guys, that's it. And remember that you don't scale like with luck. You just scale with process, feedback, and partnership. So well, thank you very much. Thank you, thank you, thank you, thank you. So, any questions for our perfect speaker? So, питаннячка. Питаннячка? No питаннячка? No питаннячка? All right, okay, so seems like everything was really clear. Thank you. Thank you, thank you. So, right now, do you know more about TikTok, yes? And No, because I was actually not in the room. so I have honest, to admit so that. honest тема. Окей, great. Добре, друзі, зараз приготуйтесь до наступного нашого спікера. Це на сцені Carmen Muley, засновниця та SEO Paragon Social Commerce. І вона розповість нам про трансляції. Тема звучатиме так, теж про TikTok, до речі, тому stay tuned, ті, кому цікавий TikTok. Тобто вона розповість про від списків до прямих трансляцій, лайв-шопінг на маркетплейсах та в TikTok. Тому in English, please, right now. Okay, we kick it off with the second speaker of the TikTok meetup. And the second speaker's name is Carmen Muley. She's the founder and CEO of Paragon Social Commerce. And her topic will be from listing to live streams, the live shopping landscape on marketplaces and TikTok explained. So stay tuned for that. Yes. Carmen, Нагадуємо the про stage- перекладачів і зустрічаємо бурхливими оплесками. Woo! Microphone. Generation TikTok has to... And Oh my clicker. God, your phone dropped. I have tripod. Do you need? The base, you know? У мене є трипод. Okay, let's go. So, what if I told you that e-commerce is not anymore scrolling through endless listings? Now we're gonna have people like you and me talking to us, showcasing a product, and then we're gonna be able to purchase directly from there. That is the future of e-commerce. My name is Carmen Muley, and I'm the founder and CEO at Paragon Social Commerce, and we are a social-first agency that helps brands sell through social commerce, especially on TikTok and TikTok Shop. We are an official partner for TikTok Shop here in Spain and in the UK, and we help brands launch and scale on TikTok Shop. And these are our core services that we provide to brands so that we can actually help them scale, as I mentioned. We are experts on social commerce, live shopping, TikTok Shop, social media, and e-commerce. But this is the reason why I'm here today. And the thing is that I've been doing live shopping for 10 years now. I started my journey back in China in 2015, being a live streamer myself.
I was there in China. I was live streaming for an online TV. And at that time, there was no shopping involved. Now, all these things have evolved. And now we can connect in a different way. At that time, in 2015, in China, at Santi TV, what we were doing is live streaming and receiving donations from the viewers. But then all that has evolved into actually purchases. On 2016, I was the first host for the first ever hosted live shopping event for AliExpress, which was on the 11/11 on Singles Day. And then fast forward to 2020, I launched my own e-commerce website, Mindfulness Hub, where we were selling activewear. And I was doing live shopping, not as we know it today, on Instagram. At that time, you could not purchase directly from the live streaming on Instagram. It had lots of friction. And still today, I would not say that we can call that live shopping, but things have kept evolving. I worked as well at Frame Studio, an agency that does mainly live shopping and social commerce. I was the CEO for that agency. We were developing the agency as TikTok Shop launched in the UK. And then I also launched Stream Plaza, which is a live shopping marketplace. And then today we're going to be talking about all those things. What is live shopping? What is TikTok Shop? What are marketplaces? What are live shopping marketplaces? Today, as I said, I'm the founder and CEO of Paragon Social Commerce, and we work with brands on the live shopping industry. Now, anyone here, do you guys know what live shopping is? Okay, so just a few of you. Well, live shopping is selling online through a live streaming. That means that you go live and then there is somebody showcasing the products to an audience, and then the audience can purchase directly the product from that live streaming. There is no friction. There is a button, and consumers can actually shop and they can engage with the host, which is the one that's presenting the product. It's a unique way to connect with consumers, with brands, and create that engagement between brands and consumers. It's a fun way to shop. It's a new way of doing things. Now, there are different ways of live shopping. You can do it one-to-one, one-to-few, and one-to-many. And all of them have different implications, and you should use them differently, depending on what you want to achieve. So if you want to do it one-to-one, it's usually on your e-commerce website that you're going to use this type of live shopping. And it's a personalized experience that's just one seller and one consumer that's usually willing to purchase a product that is high value. So here we're talking about luxury goods, or we're talking about cars, or even houses, if you will. Then we also have the one-to-many, which is the one that we're going to be talking about the most, and it's the one that we find mainly on marketplaces and on TikTok Shop. So usually here there's just one person that's talking to an audience, and then it's a broad audience that's receiving the messages. So it's, as I said, to a group of viewers, and you can actually interact with the audience. The audience can ask you questions about the products, about anything related to your brand, and that's going to build that connection through the live streaming. Now, how do brands actually benefit from live shopping? So as I said, you can connect better with your audience. You're going to get to know more about them. Live shopping is going to boost your sales as well, because you're going to have consumers asking you questions, and as you answer them directly, then they're going to be feeling like, okay, I feel confident now. I know what you're talking about. You're answering to my questions, so I am ready to buy now. So live streaming is going to help boost those sales. And you're going to get to know more your customers as well. If you get to know your customers more, then you can offer them the services and the products that they're mostly interested in. But you're also offering them a different experience. Think about
when you have like a special drop, or when you're doing something only in the live streaming, when you're offering a discount, or just give them a different experience in which they can actually connect with you. But then there's also another thing for it, and it's that you will have more sales and you will have less consumers. How do you say this word in English? So yeah, you're gonna have fewer returns on the products that people will purchase. Now, what are traditional marketplaces doing? I always say that if tech giants are investing on this, there is a reason for this. So let's look at what they're doing. First of all, what are marketplaces? Well, marketplaces are online spaces where different brands are selling their products and showcasing what they have. And they're showcasing that to an audience that the marketplace is bringing. But the thing is that they need to find ways to differentiate themselves, because otherwise then it would be all the same. So what are you gonna do as a brand to sell on this marketplace when there's a lot of competition? Here we have AliExpress and Amazon Live. So as I said, these are massive tech giants that are investing on this. If you know a little bit about AliExpress Live, they started with this, as I said, on 2015 back in China, and they've been implementing it ever since. Amazon Live, they started with live shopping, they stopped. They started in the US, stopped, and then they launched it again. So they're giving it a second chance. Why? They were not ready before, but now they're seeing how consumers want to connect, and they want to see what's happening behind the scenes. We also have other marketplaces that are also traditional marketplaces like Zalando or Miravia, that also belongs to the Alibaba group, that are doing live streaming frequently for the same reason, just to make sure that they're different from other marketplaces and that they bring the audience to feel something different, to connect, to make sure that they bring the audience and they're not going somewhere else. But that is just the tip of the iceberg. There's so many things happening in the live shopping space. And things are evolving and they're changing fast. So today, we are going to talk about live shopping marketplaces and TikTok Shop. Does anybody know anything about live shopping marketplaces? Nothing? Okay. So what are live shopping marketplaces? Live shopping marketplaces are those marketplaces in which there are professional sellers, but also individuals selling either their own products or somebody else's products. And usually they're powered by UGC content and auctions and discounts. These are very interesting types of live shopping because, again, it's a user that's selling something online, and the audience comes in just because they're curious. They want to see, they want to connect, they want to see what's up, and then they end up purchasing because they're entertained, because they like the product, or just because they found something interesting and something new. Now here we have Whatnot. Whatnot is a marketplace that's mainly in the US and that is expanding now to the UK and other English-speaking markets. We have Geek Square. It is from Spain. They mostly sell collectibles, and it's a really, really interesting marketplace. The Book, this is for book lovers, everyone who loves a good book. This is the app that you need to download because you can connect with other book readers, see what they're doing, and then you can share your stories and connect as well as if it was a social media. But then also, you can purchase those books directly on the app. And then we have Tilt, which is another live shopping marketplace that sells especially fashion. That's based in the UK. So these are the new ways of selling online. If you see, as I said, marketplaces are evolving, and it's not only having this listing where you see the product and then you scroll and then you find the product and then you purchase. No, the experience is changing. It is becoming more humanized. It is becoming
more interesting for the consumer. And as I said, it is an experience. It brings human connection into the online world. Now, I want to talk about a specific case, which is Palm Street. Palm Street, they launched in 2020, and they had a simple mission. They just wanted to build an inclusive shopping community for plant lovers. Now, all that has evolved because first they started as a normal marketplace. As I said, you just have the products there with their descriptions, with the pictures, no interaction, no connection. But then they included live streaming. What happened then is that with live streaming, they increased 70% their sales. And then within 9 months, they powered through live streaming and they had a 600% increase in live streams within 15 months. So that means that actually users and consumers, well, sellers want to do live streaming and consumers want to consume live streaming. Now, what were the key drivers here? Live shopping allowed what I mentioned before, allowed that connection, allowed that engagement, allowed for people to know more about the sellers, the behind the scenes, what they were selling, where they were at, the new products that they were bringing in every week. And they could own the full experience. You know, like when you are doing live shopping within your own marketplace, you're gonna have like all the data, all the payment goes through you, everything happens through your own marketplace. And today, Palm Street has grown to over 1 million users, and they have expanded the products that they're selling. They're not selling any more plants, they're also selling crystals, reptiles, and many other types of products. But what is the technology behind all this? Because we've been talking about live shopping, but we need something to power that live streaming, to allow that to happen. So for that, we have different types of technologies that get integrated into your e-commerce website or into your marketplace in this case. And all these that I mentioned are using Agora, which allows you to include live chats, live streaming with no latency, and personalized experiences as you want to have within your own marketplace. Also, the integration is super simple, and you can have live shopping running within 1 day of starting, of wanting to do live streaming. Now, as I said, Agora has been implemented in all those marketplaces that I mentioned, and it's helping them power through sales and generate content that people are interested in. And this is how Agora is helping marketplaces. It has high quality live streaming, as I said, no latency. It has real-time interaction with the audience. Instant purchases, as I said, everything happens within the same live streaming. And it's super easy to integrate. And why are marketplaces using it? Because it boosts conversion rates. What we want to do is to boost those conversion rates. When consumers come to our store, we want to sell, we want them to come back. So that's what Agora is helping with. And it builds customer loyalty and sets your marketplace apart. It makes it different. But now let's talk about TikTok Shop, because TikTok Shop is also a marketplace, live shopping marketplace, but it's a little bit different because it's integrated within a social media network. It is content-based. Everything that happens on TikTok happens through content, and it is discovery-focused. The idea behind TikTok is to discover new users, new products, new content, and that's what makes it different. Now, what is live shopping like on TikTok? Well, live shopping on TikTok is fast, it needs to be entertaining, it needs to be captivating, and there is so many implications to live shopping on TikTok Shop as well, because when you go into the platform, as you know, you don't go directly into the live streaming. You need to tap in order to enter the room. So there are things that you need to work on so that actually consumers
go into the live streaming and go into the room. The thing is that you only have a few minutes until you get that to happen, because that's how TikTok works. It throws some people to your live streaming. If you're not able to captivate the audience, if you're not able to keep people in the room, then you won't be getting as much traffic anymore. So you need to work that strategy as well. What are you gonna do so that people stop scrolling and they want to go into your live, and then the fun starts, and how are you gonna do to help them make the purchasing decision? But why does it work so well? So it is fun, it is entertaining. You can play games with the audience in a way in which, as I mentioned, maybe you can have a drop today, or maybe you can host a giveaway, or maybe even there is a product that initially shows as it has no stock, but then you change that and you increase the stock during the live streaming. That way you're building FOMO, you're building buzz, you're keeping people interested, and then if you know your audience and you know what they want to purchase, if you play with those products, then you're gonna sell everything you have in stock because people are ready. And why is it important? Well, it's a new way to sell. If you are not able to convert your audience when you're talking with them directly, then you most probably have a problem. Like, you have the chance to connect with your audience. They're telling you what they want. So just give them what they want. They're there for you. And how are sales generated? This is super, super simple. Thing is, you upload your catalog within TikTok, then you go live, and then within your live, you can pin, we call this pin, a product that people will see on their screen. And then if they're interested, they will click on the button, and then they will purchase directly from there. It is that simple. But there are other ways as well in which you can sell on TikTok Shop. It's not only live streaming, and these are these other ways. So first of all, we have the showcase. The showcase is where you upload all your products, you upload your catalog, and then this is gonna help you sell as well on TikTok. But you need to work on your catalog to make sure that people understand what you're selling, that they're interested, and that, well, the pictures are interesting for them, and also the titles and the description, you've worked the SEO on those so that people can find them as well. Then we have affiliates. We work with affiliates all the time because they actually help boost sales. This is something that I tell brands all the time. You need to have like a massive group of affiliates working with you. We usually recommend having a minimum of 50 affiliates working with you constantly so that you can send them the product, you can work with them together, and you can organize a strategy behind the scenes so that all videos come out at the same time, and that creates also some sort of virality within TikTok. Now, affiliates, what happens is that they receive the product and then they need to post a video, and if they make sales, they will receive a commission on the sales that they make. At the moment in Spain, we are finding that many creators still don't understand this model, so we agencies are helping them understand, and we're crafting all these strategies to help affiliates sell as well. And then we also have ads. This is another way in which we can sell. And at Paragon, usually what we recommend is, first of all, having your showcase optimized, then start working with affiliates, and then as well powering everything with GMV Max in this case, which are the types of ads that we are using on TikTok Shop. So what happens is that if you have an affiliate that's making really good sales, whose videos went viral, you can also add some paid media to it to help them sell more. And then obviously that's gonna help increase your sales. It's gonna help also increase your shop rating. And if your shop is well positioned within
TikTok shop, then it will appear also in different positions. It will be easier to find your products, and then it will be recommended as well to more users, which translates as well into more sales. So as I've been talking through this presentation, there are differences between live shopping on e-commerce website, on TikTok shop, and on marketplaces. And I have created here this table for you to understand what the differences are when it comes to strategy. So for example, if you're doing your live shopping on your e-commerce website, you need to prepare very well the kind of strategy that you are gonna do. Because on your e-commerce website, your consumers are already going there because they know you, because you are offering something special for them. And then if you're doing it on a marketplace or on TikTok shop, users most probably don't know that you're going to be doing this live unless you have let them know in some other different ways. So the strategy is different. For the e-commerce website, you need to prepare something in advance. For TikTok shop and other marketplaces, you need to prepare the strategy for the actual live shopping. Like, how are you going to keep the audience watching you? How are you going to keep your audience there with you? Then the traffic source is also different, because when you have your e-commerce store, you need to bring the audience to the live streaming. But when you're in a marketplace or when you're on TikTok shop, the audience is already there. They're in the platform, they're having fun, they're discovering things, and then your live streaming pops up. How about the data ownership? The only place where you actually own the data is your own e-commerce website. So if you're selling on other spaces like TikTok shop or marketplaces, you need to find ways to get that data. Some of our clients, for example, what they do is that they sell on TikTok shop, but then when they sell the package, they include a flyer or something as to try and get the data that they could not get when they made the sale on TikTok shop. Production style for live streaming. This is something that we get asked a lot as well. And if you're doing it on your e-commerce website, it's probably going to be more produced, but that doesn't work quite well on TikTok shop because consumers are looking for authenticity. So it's better if your live streaming is happening maybe at your own store or at your warehouse or somewhere that actually shows the reality behind the brand and that shows, as I said, that authenticity that people want to see. That's what helps connect. When it comes to scripting, I do not recommend having a script for TikTok shop. Just flow with it. Connect with the audience. You have a chat. Everything happens within the chat. It's super important if you want to sell. Make sure that you're not just only talking, but just don't talk to the camera. I mean, connect with the audience through the chat, answer to their questions, and connect with them. And if you're doing it on your e-commerce website, you may want to have a little bit of a script so that you know what are the steps that you're taking within your live streaming. Within live streaming, there are always 3 steps that you need to prepare: what happens before the live, during the live, and after the live. And it's good that you prepare within your own live, during the live, how you're going to start, how you're going to be selling products, what kind of products you're going to sell, what are the offers or the takeaways, or like why should somebody stay within the live streaming? What are they going to get? You need to come to the live streaming with all that prepared. It's not like you just click the button, you go live, and then that's it. So those things you need to prepare. Those things are the ones that need to be somewhat scripted. And how about the event duration? Well, if you do it on your own e-commerce website, duration is usually something between 30 minutes to 1 hour and a half, because that's the longest that you're going to retain your audience within your live. But if it is on TikTok or on other marketplaces, on TikTok you want to spend as much time as possible because the audience comes in and goes out. They come in and they go out. So
the time that they spend within a live stream, it is an average of 19 seconds. So imagine if you need to convert a sale within 19 seconds. You need to be doing things quickly, and you can actually repeat again and again and again the same thing. But if you're doing it on your e-commerce website, the whole way of preparing is different. And how about the frequency? Well, if you are a big brand and you're doing it on your e-commerce store, you most probably want to do this from time to time. It's not something that you're going to work on every day. But if you are doing it on marketplaces, you may want to go live as much as possible. And if you're doing it on TikTok, you want to do it every day. So this is everything for now. If you want to learn more about live shopping, if you want to sell more on TikTok Shop, you can connect with me. Here's my LinkedIn. And if you want to use technology for your marketplace or for your e-commerce website and start doing live streaming, you can scan this code to connect with Agora. If you want to get our live shopping checklist, send me a DM on LinkedIn, and we'll send you the steps that you need to prepare to make your live shopping successful. Thank you very much. So, any questions for our beautiful lady? I have a question, actually. Oh, do you have? Do you know the rollout of other countries when it's coming, for example, to Romania? I don't know when they're rolling out. Usually they let us know when they are ready for that. But what I know is that soon it's launching in Brazil and that it launched in a few different countries here in Europe. But I don't know about Romania, sorry. Okay, let's see. Then, yeah, thank you very much for sharing this. Thank you. Any more questions? Ah, Sami has a question, please. Питань. No, I just wanted to find out some more about how you guys work with affiliates, and do you take deals on the deal monetization side? For example, can we come to you with a product as well, and as well as like how the entire funnel for affiliation works? But this can be a private conversation as well, so that's why I kind of rejected to ask. But like, if you have anything to say, it'd be great. So I think we are not. we at Paragon, we have some affiliates that we work together. We represent them. So what we do is that brands sends us products, and then we send them to the affiliates. They create the videos, and then we create the strategy as well for that. And then within the seller center, brands can get in touch with agencies, and they can also get in touch with affiliates. Question here, for example, on one side, I close a gaming company. Like I become an affiliate of a gaming company, let's say social gaming, and I want to come to you with this deal so that you can advertise and I deliver traffic to them. Is there such an option? So the thing is that with TikTok Shop, we can only sell physical products. Okay. So as long as it's a physical product, we can try and do different things. Yeah, we can send traffic. Like actually, that is something that we do as well as an agency. We have affiliates when they create the videos, then we add traffic to those videos as well as to make sure that they get sales. So I could continue asking 200 questions. Might as well. Like we'll continue later on. Okay. Great presentation. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. All right, guys. And you know, Stefan, when you told like I have question to this beautiful lady, I thought this question would be, what is your number? Because like our speaker I would not need that because the contact details were on the wall. But not number, not private number. Well, I think it's even easier nowadays to slide in somebody's DM. For example, I don't answer from my private page like for everybody. I cannot judge it. I don't write somebody and nobody writes me. But, okay, so thank you again for our beautiful lady. Так, аплодисменти чуть. Woohoo! Great, 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 great. So, наш наступний спікер так до нас поспішає,
що він настільки важливий і класний, що нам треба його трошечки почекати. Ми зараз 30 хвилин паузи робимо, так, перекус, насолоджуйтеся на кавою, різними сендвічами, і ми чекаємо вас тут за 30 хвилин. Yes, so we have now half an hour break, and at 1 o'clock we continue with Pavel Panov from Invisible Group. So Yes. enjoy your sandwich, enjoy your coffee, enjoy your beer, enjoy checking your Telegram who was writing for business. See you in half an hour. See Peace ya! out. До зустрічі!
One, two, two. So, guys, okay, welcome back. Я не буду забирати хліб Штефана, говорити англійською. Тому ми закликаємо всіх на нашу сцену, на наш конференц-хол, тому що у нас наступний спікер неймовірно цікавий. Це Павло Панов, засновник Invisible Group. Тому, будь ласка, заходимо. Take your place, feel like at home. Yes, Stefan? Yeah, okay, lunch break is over, back to work, back to some education. And I know not everybody of you is speaking Ukrainian or English, so here are some headsets if you need a translation. And the next speaker that we are having here up on stage is Pavel Panov. He is the founder of Invisible Group. And yeah, let's hear what he has to say to us. So please, clap your hands for Pavel. Pavel, the stage is yours. Yeah, but we will wait a few minutes to okay. gather people. That was not in my script, so Pavel, you have some more moments Yes. to relax and mentally prepare. I can come down and meditate with you to get in the groove. Actually, let's wait a few minutes and we will start, okay? So, no worries. Hi, Pavel.
One, one, two, two. Окей, all right. Наступний спікер, якого ми раді вітати на нашій сцені, це Павло Панов, засновник Invisible Group. Тема виступу про Facebook, як класно перформити в Фейсбуці. І ми розпочинаємо. In English, please. Yeah, okay, welcome back after the lunch break. And next on stage is here with us Pavel Panov. He's the founder of the Invisible Group, and he will speak to us about running profitable Facebook campaigns and also how to deliver quality there. If you don't understand him speaking, here are the headsets that you can get a translation. We have here our qualified translators that know what it is about, so grab it so you don't miss any facts. Enjoy it. Let's learn something from Pavel. Pavel, stage is yours. Welcome at Conversion Conf. Let's make some noise! Hi, guys. Всем привет. Хочу поблагодарить команду Conversion за приглашение и организацию. Спасибо большое.
Мы в этом году решили поэкспериментировать со стендом. Вот, интересный опыт, я думаю, будем применять его дальше. У нас сегодня пройдет розыгрыш. Будем разыгрывать классные подарки в 4 часа, поэтому приходите, регистрируйтесь и участвуйте, выигрывайте. Сегодня поговорим на интересную тему, как лить Facebook в 2025 году, лить много, безопасно, всех это интересует. Такая самая большая боль, мой источник, с которого, по сути, я вырос и на котором я сделал все свои деньги. Вот, давайте перейдем к тому, что происходит сейчас в нашей вообще компании, в Invisible. Компания очень быстро растет, я вам скажу честно, я не замечаю сам, как прибавляются люди. Каждый день новые какие-то собеседования, постоянно что-то происходит. Вот, растем как на дрожжах. И, собственно, хочу рассказать, что внутри. Самое банальное, это что мы просто льем трафик, да, через все источники, которые существуют. У нас очень большое покрытие в плане гео. Мы забираем на себя всю Азию, мы забираем на себя Латинскую Америку, Индию, и у нас очень много тира 3. Мы работаем по разным моделям оплаты, по спендовым, по CPA. И сейчас это примерно 50/50, как и в плане моделей оплаты, так и в плане тиров. Вот. Invisible Академия – это сейчас отдельный проект, запустился он 2 месяца назад. Считаю это нашей большой фишкой, нашим большим плюсом. Мы не ожидали, что будет большой поток вообще кандидатов, которые будут приходить и проситься. Когда мы объявили, что Академия будет бесплатной, люди начали сыпаться просто битком, и нам пришлось их грамотно отсеивать. Поэтому мы создали очень интересную модель работы. У нас есть определенная форма, которую заполняют все кандидаты, где мы отслеживаем именно их скиллы, хард, софт и так далее. Вот. После чего как бы по баллам, по бальной системе, как в школе, определяются те кандидаты, которые проходят собеседование в команду. Считаем это действительно очень такой интересной инновацией, профессиональной историей, когда мы можем растить с нуля человека без опыта и доводить его до результата. Это большой топ. Мы вокруг себя строим такую экосистему именно в плане приложений. У нас есть своя разработка iOS, PWA, у нас есть разработка PWA приложений. Весь наш трафик, по сути, это приложения, и мы с ними работаем очень давно, и мы в этом как бы эксперты, это наша сила. Поэтому все прилки, которые мы выпускаем, они отрабатывают себя очень хорошо. Это не аренда, это наш козырь в рукаве. Вот, собственно, чем мы занимаемся. И пойдем дальше в плане Фейсбука. Да? Фейсбук, боли. Сейчас есть такая проблема, что очень сильно банятся аккаунты не спендят, половина продуктов не конвертит, и все запускаются, сливают деньги. И мне спрашивают, как так, у всех не получается, у вас получается. Я могу сказать, что мы за счет своей экспертизы, за счет своего фундамента 2 года назад строили команду таким образом, что подготавливали базу, на которой мы будем основываться, за счет которой мы будем жить. Мы эту базу строили долго, на протяжении года, и сейчас эта база выдает нам всегда какой-то профит, и за счет чего мы можем идти дальше, спендить, путешествовать и так далее. То есть экспертиза и системность байинга, я имею в виду, что безумно важно строить байинг таким образом, чтобы у тебя вырастали новые кадры, чтобы какие-то кадры перформили. Это слово очень классное, потому что оно именно показывает, что мы не просто работаем, а мы разрываем тот источник, который нам интересен. Вот. Системный байинг – ключ к масштабированию. Что я под этим имею в виду? Четкая градация должностей. Должны быть джуны, должны быть помощники, должны быть мидлы, сеньоры. Это все помогает экосистеме расти. Помощники, в свою очередь, тоже растут и рано или поздно станут опытными людьми. Поэтому вот эта экосистема, она позволяет каждому человеку в компании делать именно свою работу, делать именно нужные результаты. И вот эта градация, она позволяет еще людям видеть свой карьерный рост. Поэтому я считаю это очень важным и ключевым фактором. Тестирование и проверка гипотез – это быстрая адаптация к рынку. Это ловить какие-то моменты, ловить тренды, сидеть командой, проводить какие-то жесткие мастер-майнды,
страт-сессии и так далее. То есть жестко адаптироваться под рынок. Есть такое выражение «быть в мете». И вот мы всегда находимся в мете за счет постоянного анализа, за счет постоянного серча, за счет постоянного сбора команды и постоянного перебирания каких-то переменных идей и так далее. Выигрышные связки – это как раз то, о чем я говорил, что надо делать то, что у тебя хорошо получается. То есть не распыляться, держать фокус на том, в чем вы профи. Вот мы за счет этого 2 года растем как на дрожжах, потому что у нас есть именно база, которую мы масштабим. Мы не распыляемся. У нас есть там 3, 4, 5 рекламодателей, с которыми мы работаем очень плотно на больших объемах. За счет этого, я считаю, это нашим большим плюсом. У вас есть связка, вам надо именно ее развивать. Вам не нужно бежать, искать постоянно новое, вы сливаете деньги и ни к чему не приходите. Ну и организация команды, роль и ответственность, в принципе, я уже говорил это в первом факторе. Безумно важно, чтобы была сильная инфраструктура команды. У нас, допустим, на 35 байеров еще 40 человек работает просто как экосистема. Они полностью обеспечивают байинг всем необходимым, они постоянно трудятся над креативами, над новыми кандидатами, над всем. Это большая экосистема. И поэтому вот эти роли в команде, C-level и так далее, я считаю, это нашей такой большой структурой, которая помогает друг другу выживать в сложные моменты. Как лить много с высоким роем. Тут я расскажу про первый кейс. Сейчас действительно сложно находить в Фейсбуке роя, потому что Facebook такой источник, где всегда идет объем, и рой обычно 30-40%. У нас сейчас за счет грамотного подхода, опять за счет новых каких-то гипотез мы тестируем, и мы выходим на роя где-то 100+. Про кейс, который я хочу рассказать, к нам недавно зашел в команду таргетолог, обычный на Instagram. Пацан просто запускался на самую обычную рекламу, там продвигал нашу инсту. Я увидел в нем потенциал и говорю, тебе нужно точно быть байером, иди типа лей. Но он говорит, да нет, типа я буду запускать просто Инстаграм и работать и так далее, там повыси мне зарплату. Я говорю, нет, иди лей в байинг, у тебя классно получается анализировать компании. Этот человек пошел, и когда у нас был как бы такой брейншторм, он задал идею, типа именно работать с мультигео, именно грамотно искать аудитории, то есть не просто в тупую пробивать какой-то одно гео, один оффер, а именно идти на какой-то объем и видеть как-то шире. И мы эту гипотезу начали тестировать, и сейчас как бы расскажу, что из этого получилось. Вроде банальные вещи, но подбор аудитории в Фейсбуке безумно важен. Мультигео. Как раз то, о чем сегодня пойдет речь. Все знают, как запускается Facebook. Мы берем одно гео, берем один оффер и просто в тупую его долбим. По факту сейчас мы подошли к новой такой гипотезе, когда мы можем выбирать какой-то, допустим, континент или выбирать ряд стран, в которых мы находим узкую аудиторию и таргетируемся на нее. Очень много плюсов. Сейчас как бы речь пойдет, расскажу поподробнее. Основные из плюсов это, что чистый аукцион, потому что все обычно таргетируются в лоб, мы таргетируемся на широкую. И таким образом у нас аукцион пустой, у нас достаточно дешевый трафик за счет этого идет, и мы диверсифицируем риски тем самым, что у нас есть ряд офферов, ряд гео, которые постоянно в разное время конвертят по-разному. Вот. Платежеспособная аудитория, потому что, как мы все понимаем, это достаточно логично, что если человек переехал с одного города в другой для там, заработков, развития, для какого-то построения карьеры, у него доход будет больше, чем у того, кто остался дома. Мы все, наверное, многие из вас так когда-то уехали из своих сел, городов куда-то за заработками. И тут такая же история происходит. То есть, допустим, какие-то арабы, которые живут в своих странах. Они там не очень зарабатывают, но они видят перспективу, допустим, в Европе. Они уезжают в Европу, они становятся достаточно платежеспособной аудиторией. На них сложно таргетироваться, но если получается, мы ловим такой как бы куш. Поэтому именно вот собрать эту аудиторию это сложно, но это очень перспективно. И получается высокий рой за счет чего? За счет того, что у тебя идет очень дешевый трафик, у тебя очень высокая конверсия, и ты таргетируешься именно в лоб на узкую аудиторию. Что в целом важно при этом подходе, при этом использовании мультигео? Важно выбрать грамотный континент, допустим, Европу. Я сегодня приведу кейс попозже, именно про Tier 3, но у нас больше эта связка стреляет именно на Tier 1.
континент выбрать, да, допустим, мы выбираем Европу, мы выбираем какую-то народность, это может быть там Индия, это может быть арабы, еще, неважно, турки какие-то, кто живет в Европе. Аудитория будет небольшая, будет порядка там 2 миллионов, кажется мало, да, но когда мы на нее запускаемся, получаются очень крутые результаты. Языковая группа, то есть мы выбираем конкретный язык, чтобы у нас ничего лишнего не попадало в таргет. Ну и возраст, как бы, это достаточно банальные вещи. Здесь как раз-таки показан кейс, в котором 4 страны, на которые мы таргетируемся от одного партнера. Раньше мы лили эти страны в лоб, то есть мы таргетировались на каждой из этих гео отдельно, то есть мы лили отдельно там Египет, Пакистан, Ирак, Саудовскую Аравию. Потом мы поняли, что можно взять какую-то аудиторию, допустим, тех же арабов, и на эти гео запуститься по этому офферу сразу на 4. То есть мы понимаем, что у нас в моменте может просесть Пакистан, может просесть Египет, но в это время начинают стрелять другие гео. Поэтому именно вот такой вот связкой приходят сейчас очень высокие роя. Идет очень дешевый трафик, и за счет этого вы можете очень грамотно диверсифицироваться в плане, что очень часто бывает такое, что реально не работает продукт на каком-то данном гео. Очень часто бывает такое, что где-то плохо что-то зацепилось. Но за счет того, что вы диверсифицируете в рамках одной компании, у вас получаются очень хорошие результаты. Четыре шага, как вообще повторить и как работать именно с таким подходом, именно с мультигео. Я считаю, это действительно тренд 2025 года, потому что всегда раньше мы работали вплотную, всегда заливались на одно, сейчас можно делать вширь. Я называю это смотреть шире, но в то же время и уже. Пул продуктов. Надо выбрать именно пул продуктов, который вы видите перспективу, которые в принципе хорошо конвертят в разное время. И в Кейтара потоками разбить именно данную компанию. После чего креатив именно по данную конкретную аудиторию. То есть если это арабы, это арабский язык, это тот слот, который интересует именно арабов. Все, что касается именно этой целевой аудитории. Вот. Ну и, собственно, запускаемся в рамках одной компании, допустим, на Tier-1, там неважно. И у вас получается жесткая именно диверсификация по гео. Кстати, хотел рассказать про Tier-1 и забыл, про кейс. Вот мы сейчас запустились тоже на арабские страны, на арабскую целевую аудиторию, на Германию, Австрию, Швейцарию и Бельгию, если я не ошибаюсь. Мы словили в районе 5000 депозитов за месяц. При этом у нас ROI тоже порядка 100 держался. Это вот делает один байер, это сумасшедшая история. Ну и, собственно, подфиналить вообще эту тему, что без правильного таргета не будет понятного роя. К чему я это хочу сказать? К тому, что мы все упускаем самый главный такой пункт, что мы занимаемся именно таргетированной рекламой. Нам очень важно подбирать целевую аудиторию. Сейчас все байера смотрят очень узко. Они думают, что вот надо найти какой-то подходящий конвертящий оффер, что нужно найти подходящий креатив, и в этом как бы вся загвоздка. По факту целевая аудитория играет большую роль рекламодателя, она является более платежеспособной, более качественной, она помогает достичь дешевого трафика, и она помогает четкую конверсию создать. Мультигео — это не мода, да, это стратегия. Я считаю, что кто запускает Facebook и хочет лить много и безопасно, нужно тестировать эти связки, нужно тестировать именно этот метод работы, потому что мы видим в этом жесткий потенциал в 2025 году. Мы считаем, что в этом тренд, в этом будущее, и тот, кто сможет грамотно настраивать таргет таким образом, точно заберет свои сливки. Facebook жив, но требует действительно вот этой структуры, требует грамотного внимания к креативам, к запуску аккаунтов, к грамотному выбору ЦА. Поэтому кто работает с ФБ, если у вас как бы есть эти проблемы, если вы не знаете, как сейчас, допустим, Tier 1 перформить в роя, как найти подходящий оффер, вы можете таким образом именно диверсифицироваться, вы можете разделить таким образом риски и свою рекламную кампанию аккуратно лить в плюс. Я думаю, у вас получится. Вот, ну и автоматизация, аналитика. Понятно, что без грамотной аналитики вот этот сетап не работает. Он тяжелый, потому что идут большие объемы. У вас идет, допустим, 10 тысяч daily спенда.
вам нужно постоянно следить, потому что какой-то оффер отлетел, можно его пристопнуть, перевести потоки, вам нужно всегда быть в моменте, в процессе, понимать, куда переключать трафик. Мы сейчас также работаем по первому тиру с огромным пулом продуктов. То есть если мы льем, допустим, какую-то Италию, это может быть 4-5 продуктов, у нас идет объем, допустим, там, опять же, 5-10 тысяч дейли. Нам важно, чтобы именно компания рекламная не останавливалась. И поэтому если в какой-то момент продукт не работает, нам просто физически очень важно переключать именно продукт, а не стопать компанию, менять креатив и думать о том, что делать с рекламной кампанией. Мы сейчас больше ориентируемся на регистрации, на инсталлы, на основные метрики, по которым как бы байер может отслеживать результативность своей рекламы. Поэтому если байер запустил, допустим, какой-то объем, у него идет уже порядка там, 10 тысяч в день, он просто обязан иметь в пуле, допустим, там 5-10 офферов, которые он будет переключать между друг другом, которые будет рано или поздно как бы конвертить. Допустим, если у нас байер льет там на один продукт, который там с утра не конвертит, мы этот продукт сразу заменяем на другой. То есть мы не останавливаем рекламную кампанию, потому что рекламная кампания должна работать 30 дней в месяц. Она должна работать на большом объеме, и только так можно прийти к каким-то большим объемам и результатам. В целом, на этом, наверное, по докладу у меня все. Я думаю, что про мультигео я в целом смог донести эту самую главную мысль, что сейчас это действительно тренд, что его нужно использовать не только в первом тире, но и в третьем, что у нас есть очень много разных кейсов. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задать и можем пообсуждать. Да. Может, я что-то упустил именно в презентации. Так, есть вопросик. Штефан, що є у нас any questions in Ukrainian? How do we say? Питаннячка. Close. Ну, вопрос будет на русском. Вопрос номер 1. Это, как я понимаю, это в гео, просто вы добавляете сразу Египет, Пакистан, Ирак и Саудовская Аравия, да? Из каждой страны есть свой диалект, да? И, то есть креатив один, да? Нету никакого, как особенности креатива, правильно? Просто на арабском языке, да? А по раскладке, потому что, вот, насколько я помню, как бы Пакистан, да, там разные религии могут быть. И там, так же самое Пакистан — это англоязычная страна. Ну, в Пакистане и урду, и английский язык, они там ну, плюс-минус одинаково. Поэтому если ты будешь делать креатив на урду, или там, а мы же таргетируемся только на ту аудиторию, которая нас интересует, на арабскую, то мы делаем вообще креатив на арабском. Не на английском, не на урду. Мы чисто таргетируемся. То есть под раскладку устройства вы не ориентируетесь, ничего, не. Да? Не режете. А по возрасту это 18-40? По-разному. На самом деле чаще сейчас там... Ну, то есть, если мы хотим захватить всю аудиторию, ту узкую, на которую туда, будет, наверное, 18-65, будем даже не менять. Но если мы хотим еще более платежеспособную, еще уже сделать, тогда будет, наверное, 25, 55, 45. А мужчина, женщина режете? Да, мы когда льем тир-3, чаще льем только мужчин. Только мужчин. И вот вопрос номер 2. Саудовская Аравия, средний чек выше. Является, не стоит ли туда еще саудовскую, ну, как бы вот из этих стран, это самая платежеспособная аудитория. Чего вы ее туда запихнули? Потому что призыв, наверное, будет немного другой. Нет. По сути, вообще не имеет никакого значения, типа, какая у тебя страна. Пусть это будет Египет, Пакистан, там, Саудовская Аравия. Люди приходят именно той национальности, и да, они будут более платежеспособны, но у нас же под каждое гео свои как бы ставки, свои условия, поэтому и трафик разбивается в Фейсбуке именно по странам. Ну, то есть для нас не имеет значения, типа, какие страны мешать. Мы можем сделать мультигео, там, не знаю, чуть ли не тир-3, там, тир-1, понимаешь? Хорошо. А если, ну, как бы нелогичнее, может быть, самой компании создать разные сеты под каждую страну и смотреть, какая страна заперформит, нет, по алгоритму? Тут в чем вопрос самый главный вообще вот этой истории, стратегии запуска на мультигео. Можно запускать каждое гео отдельно, но при этом чаще всего какое-то гео в каком-то моменте проседает. И в этой рекламной кампании вытягивает именно то гео, которое в моменте работает. То есть, допустим, если мы льем Германию, Швейцарию, вот это Австрию, допустим, Германия сегодня просела, продукт отвалился или конверт упал, там у нас Бельгия перформит. И вот таким образом мы балансируем именно по этой аудитории, вот так вот качаемся как кораблик. То есть это такая диверсификация. Нет смысла лить на каждое гео отдельно, потому что у тебя и аукцион другой, и как бы, ну, и аудитории другие, там они узкие, типа очень маленькие. И вот другой вопрос. У многих продуктов под каждое гео, там по Германии, Австрии, разные лендинги. То есть в этом как бы разные лендинги. Идет непосредственно... Лендинг делаем свой. Лендинг делаем свой под ту, опять же, под тот язык, который мы таргетируемся. Вот я привел пример про арабов. Все идет на арабском. Лендинг арабский, креатив арабский, все на арабском. И мы именно ищем
Там на самом деле в Фейсбуке по этим странам будет аудитории там всего 2 миллиона. То есть это вроде очень мало. Мы вот именно узко идем туда, и эти арабы, которые в этих странах, они находят нашу рекламу, они на нее переходят, и очень большая конверсия, очень дешевый трафик. Ну, то есть, Спасибо. Больше вопросов не за что. нет. Может, еще у кого-то есть вопрос? О, есть, как дискуссия как бы. Главное начать обычно. Пожалуйста. Раз. Здравствуйте, спасибо большое за доклад. У меня вопрос, который касается аккаунта. Какой тип аккаунта вы используете? Это у вас внутренний in-house фарм или это агенты с картами, либо это агенты с кредитной линией? Ну, аккаунты довольно-таки разные. Сейчас, как идет, можно сказать, шторм, он уже проходит. У нас есть и аккаунты, куда мы вяжем свои карты. У нас есть и аккаунты агентские, которые с кредитной линией, и постпейные аккаунты. Мы сейчас используем все, но в большей степени это агенты, которые постпейная оплата. То есть не кредитная линия. То есть с картами, верно? Да. Все, спасибо большое. Наступне. Дякуємо. Спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли смысл лить только в определенное время запускать рекламу или лучше лить круглосуточно? Хороший вопрос, спасибо. На самом деле, я считаю, зависит, вот если мы говорим про мультигео, реклама может крутиться круглосуточно. Если мы говорим в разрезе одного гео, то очень сильно от гео зависит. Бывают такие гео, где, допустим, с утра конверт идет очень хороший, вечером спадает, скручивает в ноль, и у тебя компания в ноль работает. Поэтому таким образом мы работаем по парм-тайму, мы полдня крутим, выключаем, полдня крутим, выключаем, и таким образом срываем сливки тогда, когда именно гео конвертит. От гео очень зависит. Вот я могу привести пример. В последнее время Чили конвертила у нас именно вот по полсуток. И мы выключали... В основном первую половину дня, допустим. Первую половину дня конвертит, вечер нет. И мы вот выключаем, там, допустим, в 5 часов вечера. Оно вот так приходит, утром снова включаем, конвертит, выключаем. И вот так вот по кругу работали. Понял, спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Вообще есть смысл работать только в Invisible Team. Поэтому переходите по QR-коду, и вы там всю информацию узнаете. Да, пожалуйста. Аплодисменты для нашего спикера, для Паши. Еще есть вопросы, нет? Розыгрыш, да, ребят, смотрите, в 4 часа, сейчас у нас 1:30, на нашем стенде будет розыгрыш. Приходите, будут классные подарки, участвуйте и побеждайте. Спасибо большое. Спасибо. Аплодисменты. Всем спасибо, Паша. да, ребят. Спасибо большое. Ну що, народ, друзі, зараз у нас вже невеличкий брейк. Після обіду у нас будуть дуже круті спікери, серед яких Інна Бабіч, Олександр Ріддік і так далі. Тому не пропустіть всі деталі у нас в телеграм-каналі. See you later. Yes? Yeah, see you in half an hour. Next one on stage will be Inna Babich, and after her is Alex Riddick. So, see you in half an hour.
1, 1, 1, 2, 2. Окей. Так, народ, сейчас я хочу вам представить одну из моих самых любимых женщин в iGaming. Это просто девушка, которая больше 14 лет в сфере, которая любит путешествовать, была в Антарктике, который прекрасный хамелеон Степан. Это наша любимая Инна Babich. Woo! In English, please, my favorite. Please. In English Yeah. as well. We welcome here on stage Inna Babich. She's the founder of G.Partners, a CPA network, and she will share with us infos about the topic product structure from support teams to C-level, why every role matters. She's here for multiple times already on Conversion Conf stage. So please give it up for Inna. Woo! Let's make some noise! And of course, here are the translation tools. So if you want to hear what she says and you don't speak Ukrainian, please grab the headset and you will not miss any information. Да. Кому надо перевод, берем переводчик. Спасибо, встречаем Инну. Дорогая сцена твоя. Да. Всем привет. Слышно? Замечательно. Так, ну слушайте, тут уже больше, чем 20 человек, уже неплохо. Что скажу? Меня так интересно только что представили. Во-первых, я была в Антарктиде, а не в Арктике. Это такое, это немножко на разных полюсах. Ну, про хамелеона это вообще топ. Да, у меня, правда, есть хамелеон, его зовут Степан. Он живет на Кипре, сейчас он болеет, у него там проблемы с лапой, и он находится, как я это называю, короче, в школе-интернате. Мы его отдали обратно в магазин, и там, короче, что-то его допиливают, этого Степана. Короче, сейчас, просто это реально смешная история. В топе самых необычных историй в моей жизни это то, как мне чувак, один очень крупный SEOшник из сферы, на день рождения в этом году подарил хамелеона. Ну, типа, вам дарят сумки, блять, мне дарят хамелеонов, понимаете? Короче, да, больше мне животных не дарите, пожалуйста. Они, видите, с ними что-то постоянно все не ок. Давайте расскажу теперь уже про бизнес и про тему доклада. Вообще, почему она такая появилась и о чем я вообще буду рассказывать. Я надеюсь, что я много времени у вас не займу, мы очень быстро пробежимся по основным каким-то поинтам. В общем, ко мне сейчас очень много приходит, ну, у нас, давайте честно, в сфере появился какой-то сумасшедший тренд на создание своих продуктов. У нас продукт теперь не создает только ленивый. Есть трафик, есть продукт. Нет трафика, есть бабки. Не знаю, ты там печенье пек всю жизнь, торты продавал. Но появились свободные деньги, и ты такой, хочу продукт. Отлично. Вот обычно такие люди ко мне приходят и спрашивают, а что нужно для того, чтобы это запустить, ну, кроме бабок. В плане экспертизы, какая должна быть структура? Здесь я описала, это чисто мое мнение. Оно может не совпадать с мнением редакции, но я считаю, что вот без этих ключевых ролей вообще, в принципе, запустить что-то не получится. И вы сейчас просто поймете масштаб бедствия, сколько нужно вообще персонала, качественного, дорогого и квалифицированного для того, чтобы запустить что-то свое. Мы сейчас не говорим про вариант, типа мы возьмем платформу у софт-связа и на нем запустимся. Мы рассматриваем, что у нас вообще вот какие-то основные есть ключевые люди, и вот мы типа делаем все сами с нуля. Поэтому погнали. Разумеется, C-level. Я очень люблю это слово. У нас, знаете, у нас в компании есть такое, типа, есть C-level и все остальное. Оля, не записывай это никуда и не выкладывай, меня убьют. Ну, потому что это, знаете, такие типа небожители. Это те люди, которым можно все. Можно летать бизнес-классами, можно заказывать себе обеды в любых там мишленовских ресторанах, и у них еще есть представительские расходы. Короче, очень удобно быть в C-level. Но, к сожалению, это, кроме удобства и бабок, еще и супер большая ответственность, потому что за основные ключевые метрики, если уже по-честному, отвечает конкретно C-level. C-level получает пиздюлей от акционеров, C-level отвечает каждый по своему направлению за то, как бы, чем он занимается. Вот.
SEO, я не буду останавливаться, все знают, кто такое SEO, если мы не говорим про SEO-шку в трафике. CFO, финансы, наверное, это второй человек после SEO, потому что тот, у кого бабки, тот как бы и рулит. Да? А еще это всегда бюрократическая такая институция, вот, куда ты фиг достучишься, и у них на все есть регламенты, политики, и вообще типа там все тяжело. Chief Operation Officer. Например, в моей практике далеко не везде есть SEO. Часто эта функция размыта между остальными C-левелами, или, например, очень часто SEO не хочет отдавать операционку в руки SEO. SEO не хочет отдавать в руки SEO, операционного директора, потому что он говорит, а чем тогда я буду заниматься? Я знаю таких случаев прям очень много. CMO, понятно, тут молчим. Человек, который занимается маркетингом, и который занимается маркетингом не на уровне, как мы с вами часто здесь ошибаемся, думая, что, например, человек, который вот там, какой мы, Катину, нету Кати, вот, а вот и Катя, я тебя вспомнила, и ты зашла, понимаешь? Вот. Есть, короче, CMO, который, например, там занимается застройкой стенда, мы это так называем. В продукте это не так. CMO – это человек, который отвечает за бабки. Вопрос, где бабки и когда вернутся, какие роми, это вопрос к нему. Этот человек – это самая расстрельная должность в компании. В общем, кто получает пизды, разумеется, всегда CMO. А еще почему-то все всегда считают, что они же классно разбираются в маркетинге. Любой человек всегда считает, что он разбирается в маркетинге. Поэтому туда лезут все. Ну, в общем, должность самая сложная, пожалуй, из всех. CTO еще сложнее, чем CMO, просто потому что они что-то кодят, и никто не понимает, что. Но потом все просят релизы. О, Александр, здравствуйте. Обожаю. CPO. Это вообще очень непонятно, потому что человек должен отвечать, как будто бы быть такой прослойкой между бизнесом, который говорит разработке, что делать, и разработка, которая говорит, что мы будем очень долго кодить, а потом долго релизить. И вот он между этих двух огней как бы постоянно находится. CRO не везде есть, у нас он есть, например, и я знаю много компаний, в которых есть, это Chief Revenue Officer, основная функция этого человека – отвечать за эмиссию. То есть, опять-таки, где бабки, второй вопрос после CMO, он будет к CRO. Почему мы так много раздали игрокам, где они и когда вернутся. Например, там работа с VIP-игроками, работа с саппортом, с колл-центром, это часто вот как раз в его непосредственном управлении, это человек, который отвечает за все ревенью компании. То есть CMO тратит и нужно срочно вернуть, CRO тратит и нужно вернуть еще быстрее. Вот как-то так. Если уже дальше там ниже опускаться и углубляться в какие-то такие, ну, типа после C-левела, кто ниже и кто еще нужен, то, разумеется, продукт-оунеры, потому что под каждый продукт должен быть свой управляющий, который будет отвечать за этот продукт, за все его метрики. Контент. Ну, кроме контента, есть еще вот здесь гейм-контент написан. На самом деле это, я не знаю, можно здесь, короче, я скажу, это казино-отдел, это люди, которые отвечают за бонусы, за выдачу бонусов, за все, что, короче, этого касается. Дизайнеры, тут вообще промолчу, понятно, что, хотя сейчас вы видите уже, как, что там Google выкатил, уже зачем нужны дизайнеры? Ты просто даешь Ишке задачу, а она, короче, тебе генерит вообще. Александр, ты мне мешаешь. Я также на твоем выступлении сяду и буду болтать. Спасибо. Вот. Ну, дизайнеры, понятно. Ну, по дизайнерам, да, есть такой прикол, что типа сейчас ИИ — это очень мощная штука, которая где-то может даже заменить людей. Еще пока не везде, но судя по тому, как это развивается, возможно, что в скором времени и заменит. Аналитики. Самая, как по мне, недооцененная вообще роль внутри продукта. Но, пожалуй, одна из самых важных, потому что то, как окупается трафик, то, какие капы выдаются, то, как себя ведут игроки, какие-то поведенческие паттерны, когортный анализ аудитории, вообще биг-дата вся, она в руках аналитики. Чем мощнее, чем больше у вас аналитики, чем мощнее и больше у вас людей, которые умеют работать с цифрами, тем, соответственно, продукт будет более конкурентным на рынке, и вы всегда сможете там классно себя чувствовать, даже если где-то что-то проседает, потому что это база. Ну, то есть это та база, которую не видно, но, наверное, все нужно начинать, вообще любой продукт, любой проект, чтобы не начиналось, нужно начинать с аналитики. Вот. Я, конечно, чтобы не начиналось, такое же леплю вообще. Так, дальше, короче, про CTO поговорим и про то, что у него.
Dev Team, ну это DevOps, это вообще вся разработка. Это бэкэнд, фронтенд, платформа, все интеграции по API, все интеграции платежек, интеграции провайдеров, ну, казино провайдеров. Это все интеграции и все, что вы видите, весь продукт, он в руках как бы вот этих людей, которые реально сидят и кодят. Хотя вот видите тоже, ИИ сейчас уже научился кодить. И как бы непонятно, пока еще не идеально, люди за ним перепроверяют, но тем не менее уже и я видела прям такую интересную презентацию, сейчас отвлекусь. У нас в Антарктиде был мальчик, его зовут Игорь Косолапов, он очень интересный товарищ, и он увлекается, то есть он занимается вообще искусственным интеллектом и все, что с ним связано. Он казах и, ну, такой, типа, славянский казах, Игорь Косолапов, да, казах. Вот. У него большая аудитория в инсте, что-то там порядка 250 тысяч подписчиков, и он очень продвигает вообще идею про искусственный интеллект. И вот он нам в Антарктиде, когда мы шли обратно по проливу Дрейка, делать нам было нечего, он нам устроил такую целую большую лекцию по искусственному интеллекту, в том числе показывал, как это работает. И вот, например, он там же нам показал, условно, прикиньте, по проливу Дрейка, где-то там возле Антарктиды, чувак нам сделал классный лендос, такой достаточно глубокий лендос с дополнительными там страницами, куда можно, ну, еще дальше упасть. То есть не просто LP. Он это сделал через ИИшку, буквально за какие-то... А можно там в ВИПе успокоить женщин, пожалуйста? Они меня Просто она кричит больше, чем я. Пожалуйста. Ну, я просто не могу понять, кто спикер тут. Нет, ну, ощущение, что она. Так вот, короче. Александру. Короче, вот, и он нам на самом деле показал просто, как за 15 минут искусственный интеллект запилил офигенный лендинг, и более того, он даже на наших глазах там писал код. То есть ты прям смотришь, как пишется строчка кода. Это очень круто. Ну, здесь я даже, наверное, не буду останавливаться, это база. Все, кто здесь сидят, должны понимать, что это такое. Я даже просто перелистну. По финансовому департаменту здесь интереснее, потому что есть, условно, казначейство, которое аккумулирует все деньги, потом там решает, кому платить, кому не платить. И вообще у каждого нашего партнера, каждому нашему партнеру можем сказать: извините, финансисты пока не выплачивают. И это будет правда, потому что вот эти люди за это отвечают. Антифрод и риски – это, наверное, очень важно в любом продукте. Но если говорить про, к примеру, беттинг, то там риски – это вообще одна из основных… Как это сказать? Саша, подскажи, ты же у нас про беттинг больше. Ну, это очень большой департамент, в котором на самом деле чем мощнее риски, тем больше будет, тем выше эффективность продукта. Правильно? Ну да. Ну, что просто, видишь, у меня же не букмекерка, поэтому я здесь плыву. Но просто мне кажется, что в букмекерке отдел, который анализирует риски, это очень важно. И он должен быть всегда супер большим, там очень много людей задействовано. Пейменты, те, кто выплачивают, у нас они называются payments офицеры. Почему офицеры, не спрашивайте. Просто смешно. Ну и, наверное, я не знаю, последнее. Нет, legal compliance, что такое. Ну и первая как бы точка вообще пересечения игрока и продукта – это саппорт и все, что с ним связано. Это customer support первой линии, потом саппорт второй линии – это те, кто отвечают за какие-то технические ошибки и передают их дальше к CTO, в департаменты. Про риски уже поговорили. ВИПы – база. Это самый должен быть мощный отдел. Чем лучше вы обрабатываете своих випов, тем, соответственно, больше вы зарабатываете. Так, legal compliance, лицензия, локализация. Честно, знаю очень много контор, которые сейчас закрывают это под ключ, но понятно, что у каких-то очень крупных игроков это свое, in-house, и это важно. HR. Короче, и вся корпоративная культура. У нас вчера с Йосой был такой интересный подкаст. Мы много говорили, да, привет, Олег. Мы много говорили о корпоративной культуре, о том вообще, зачем это все надо.
и почему люди должны там понимать свою приналежность к чему-то там большому, глобальному, и почему компании на это тратят так много денег. Там корпоративы, какие-то тимбилдинги, подарки, внутренний мерч для сотрудников, внутренние порталы и вообще вся эта корпоративная культура. За это все отвечает HR, и по факту это нельзя переоценить работу этого департамента, потому что чем лояльнее к вам сотрудники, тем дольше они с вами, и тем сложнее их перекупить конкурентам. А как вы знаете, у нас тут вообще очень все горячо. Все всех хантят, перекупают, там такие зарплаты, я иногда, у меня волосы на голове шевелятся. Ну и если говорить про продукт, который уже там не с одной локализацией, а выходит на другие страны, то должны быть кантри-менеджеры, какие-то бренд-тимы по каждой стране. Потому что, например, даже если, казалось бы, очень простой рынок Казахстана, он на самом деле непростой. У них там и свой язык, своя культура, своя религия. И если тебе кажется, что типа, ой, сейчас, зайду в Казахстан, просто трафик налью, ну нет, это так не работает. Тебе там нужна своя команда, которая будет отвечать конкретно там за это гео. Вот. Про аналитику я уже сказала, я не буду здесь останавливаться. Ну и, наверное, на этом все. Спасибо. Как-то коротко получилось, но я обещала, что будет коротко. Давай, ладно. Тут сидишь на меня, смотришь. Ви думаєте, зачем я вас позвала, щоб розпитати? Вопрос номер один. Ты рассказала, как должно быть в идеале, да, по структуре. Да. А представим, что бюджеты ограничены. К примеру, есть медиабайинг, это стандартная история на рынке, и вот выкатывает свой продукт. Как сэкономить и там не брать такую широкую структуру, да, вот без каких позиций в компании продукт запустить нельзя. И где можно сэкономить, и, как ты рассказала, можно воспользоваться лигалами под ключ. Платформа, ну, это самая простая история, взять платформу. Есть платформы, которые дают, ну, есть, на самом деле мы почему-то все говорим VL, ну, подразумевая white label. Есть white label, есть turnkey, это разные. Ну, то есть ты можешь где-то взять это все с юридичкой вместе. То есть когда за тебя вообще проходят все KYC, полностью закрывают все вот эти моменты. Окей, то есть мы вот списали лигалов куда-то, но да? Legal, техничка, саппорт, VIP-саппорт, retention, это все можно отдать туда. То есть по факту сейчас, чтобы запуститься, можно просто найти партнера. Иметь свой байинг и найти себе тим ООО. Дело не в байинге здесь. Нужны бабки. Окей. Просто своим байингом ты не закроешь. У тебя будут определенные какие-то KPI по трафику по тому же и обязательства по бюджетам. То есть сколько ты должен денег привлечь через трафик на платформу. И вопрос номер 2. Сколько бабок, и когда вся эта история окупится? Ну, NDA не могу. Ну, скажем так, ну это там типа сотни тысяч долларов в месяц. Окей, спасибо большое. Все. Но я ж не разыгрываю iPhone. Ладно, все, да? Спасибо. Был прекрасен. Спасибо большое. Спасибо. Забирайте. The next one. Okay, thank you very much, Ina. And now we have here on stage a true heavyweight of this industry. You all know him. You are all very keen to listen what he has to say. His name is Riddick. He is the CEO of PIN-UP.TRAFFIC. And I would highly recommend you to take also one of these translation headsets, because here's really big budgets flying around that he will share some insights with. So please welcome on stage Riddick. 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 Александр. Давай мы... Сегодня тут будет Conf Pistols выступать, да? На честь тоже дня рождения, который у тебя будет, да? В том числе. Давай, можем мы с тобой поспорить, что мы споем со сцены конвершена с тобой вместе? Легко. Споешь со сцены Conversion Club вот и вместе с Conf Pistols и сам? Сегодня точно не спою, потому что я вылетаю в 7. То ты не будешь. А после выступления? Нужно быть в 6, потом еще в отель заехать, не успею. Без Conf Pistols. Просто вот спеть со сцены Conversion Club. Смог бы? Поспорим? Давай сделаем в Варшаве следующее.
Зафиксировали в Варшаве в следующем. Все, споем, да? Хорошо, хорошо, все знают. И что, Александр Riddick, встречаем аплодисментами! Спасибо. Тебя не видел тебя на конфе. Очень рад вас всех видеть. Так, а мне кликер не дали. Прикольно так получилось, что у нас с Инной довольно смежная тема получилась, потому что если Инна рассказала про структуру, про ее составляющие, то я расскажу про то, что мы, наверное, умеем делать лучше всех, хорошо считать. Не только там затраты на какие-то определенные стримы, но и в том числе на трафик и на каждого сотрудника отдельно и про KPI. Что ты не хочешь? Pardon, спойлер. Вот, собственно, на этом слайде сейчас мои контакты. Инстаграм, Телеграм, кому нужно, приходите, пишите, задавайте вопросы. Собственно, отвечаю всегда сам. В первую очередь хотелось бы поблагодарить Лану за конференцию, за то, что дала возможность выступить. Я очень надеюсь, что когда-нибудь конвершн будет таким же большим, как и IDILIQ было в Барселоне. Собственно, у тебя есть все на этот шанс. Там Варшава покажет, что ты умеешь делать конфы, умеешь делать. Ну и прежде чем начать доклад, хотел бы потом на видео передать привет моему пиар-менеджеру новому, так как подготовка к этому докладу заняла очень много времени. Финальная презентация была готова часа полтора назад. Она очень крупная, даже не получилось самому ее загрузить в телегу. Собственно, она исправила все мои маты по тексту, исправила все мои специальные термины, сокращения. Но я скажу, что я все равно сделаю по-своему. Вот. Ну, песни слов не выкинешь, потому что они придают более интересную лексическую окраску нужным вещам. Собственно, по традиции, за лучший вопрос по теме доклада мы разыграем iPhone сейчас. Так, с какой стороны? С этой стороны. Вы видите QR-код. QR-код ведет на мой телеграм-канал. Собственно, там, кто не успеет задать вопросы по ходу доклада, можно будет написать будет в комментах. Там с удовольствием на все отвечу. Наверное, только не сегодня, потому что очень плотный график и вылет в 7 утра. Давайте начнем. Собственно, начнем с сути. Суть любого бизнеса – это приносить прибыль. Чтобы прибыль была, было больше и сам бизнес рос. Менеджерам необходимо постоянно держать руку на пульсе и находить точки роста. Наверное, даже не просто там искать и находить, но еще и внедрять, потому что мало что-то придумать, нужно еще придумать, как это реализовать. Есть компании в рынке, там мы все их знаем, которые ставят, наверное, в краю угла историю с тем, что мы хотим быстро расти, мы хотим быть классными, мы хотим быть айтишными. Собственно, то есть, но здесь смотря как смотреть. Просто есть фантазеры, которые работают там прибыли, там всякие вечерные капиталисты, те, кто развивает бизнес на инвестициях. Собственно, там, думаю, этот доклад не для них. Если говорить про нас, то мы всегда старались развивать наш бизнес как такой большой, огромный механизм швейцарских часов, где много винтиков, много разных шестеренок, много разных пружинок, камней. И все это там, благодаря тому, что это собрано вручную, очень хорошо подогнано, там, с чувством, с любовью, там, продуманными технологиями, это все работает. Собственно, только такой подход к структуре и к тому, что там делают менеджеры, позволяет бизнесу расти дальше, развиваться. Потому что для развития нужно не для того, чтобы там положить деньги в карман акционерам, то есть, но это уходит и на развитие штата, то есть и на увеличение там фото, чтобы быть более конкурентными в рынке, но в том числе на инвестиции. Инвестиции как во внешние проекты для развития холдингов, если мы говорим про больших компаний, а также развитие внутренних проектов там, и отдельных, возможно, бизнесов. Собственно, так как мы очень много инвестируем, мы видим много due diligence, собственно, сами я в большинстве стримов был сам, читал документацию, и почти, наверное, 90% компаний, которые я смотрю, там, с моей точки зрения, неэффективными и могли бы, оптимизировав косты и изменив подход где-то, зарабатывать в 1,5-2 раза больше, если бы они правильно принимали свои бизнесовые решения. В целом, то есть это нормально, там, если все были бы успешными, тогда конкуренция была бы еще жестче, поэтому пока я рад, что дело так обстоит. Наверное, назову 3 причины, почему так происходит. На самом деле их больше, то есть, но я бы выделил 3. Первая причина – это когда руководитель или собственник, ну или C-level, принимает решение на основании какой-то информации конкурентов. Допустим, есть такой-то конкурент, они сделали это, у них работает, все классно, забираем к себе, внедряем. Ну,
Где-то это может сработать, но чаще всего такую информацию получают по слухам, получают там, на собеседовании кандидатов при устройстве на работу, которые ушли с той компании, где-то было. Собственно, проблема в том, что слепое внедрение каких-то технологий, каких-то методик, софта, сервисов обычно ведет к удорожанию коста и не всегда отвечает тому, что есть в той компании, куда это внедряют. Там второй причиной я бы назвал это выстраивание в коллективе атмосферы семьи. Собственно, это неплохо. В маленьких компаниях, начинающих бизнесах история о том, что все семья, все дружат, вместе гуляют, она нормальная, позволяет конкурировать с крупными компаниями за счет личных отношений между сотрудниками. В больших компаниях эта проблема решается HR-департаментом, корпоративной культурой и как раз тема, о чем рассказывала Инна на своем предыдущем докладе. Собственно, там мы у себя много с кем дружим, много с кем общаемся вне работы, то есть, но мы не друзья, мы коллеги. Там и, собственно, в любой бизнес, там больше 100 человек, наверное, должен идти по тому же пути. И, собственно, третья причина – это слабые мягкие руководители, возможно, даже с очень крутыми хардскиллами, но которые не могут уволить заслуженного старичка, который в прошлом принес компании там очень много денег или придумал классную идею, которая позволила компании развиваться. И в этом большая проблема очень многих компаний. Ну или часто бывает так, что люди закрывают глаза на какие-то элементы эффективности сотрудников в моменте. Ну, то есть, как любят там говорить, что компания выросла, человек вырос, а там одежда на нем осталась мала, человек не хочет развиваться. Вот. И если говорить вот про дизайн команды как тему доклада, то это постоянный процесс, который там не заканчивается там, одним челом или там, на перформансе раз в полгода. Он касается и команды, и процессов, и сервисов, вообще всего, что есть в компании, необходимо постоянно переосмысливать. Если вы там выделите основное, то постоянно нужно переоценивать структуру и модели управления, потому что на каждом этапе развития все свое. Мы тоже там прошли путь, там раз в год что-то очень сильно всегда меняется, добавляются новые стримы, новые ветки, новые проекты, и у нас процесс происходит постоянно. KPI, финансовая метрика, как самое главное, то, на чем строится бизнес, потому что если ты не считаешь деньги или неправильно считаешь, рано или поздно ты пойдешь или в кассовый разрыв, или компания уйдет из там, плюсовой зоны или вообще закроется, обанкротится остального. Цели, планы сотрудников. То, что, наверное, на рынке очень сильно не принято, но там, я считаю, что нужно смотреть не только своих -1, то есть тех, кто находится непосредственно у тебя в подчинении, но и тех, кто находится в подчинении под твоими -1. Потому что когда ты ставишь кому-то KPI и цели, там, то есть он должен их декомпозировать, донести на свою команду, чтобы этот механизм работал как швейцарские часы. Собственно, если этого не делают, то рано или поздно там какие-то процессы могут сбиваться, и время от точки А до точки Б, то есть решение проблемы, будет очень длинным. Ну и, собственно, самой эффективностью сотрудников, о том, то есть, какие результаты у них по перформанс-ревью, как они работают с командой, есть ли какие-то токсичности в рабочих отношениях в коллективе. Такое часто бывает, и на тоже нужно обращать внимание. Почему так происходит? Ну, собственно, там классический менеджер там, старозакалки, ну, либо новичок, думает, что не ломает то, что работает. В целом, да, но нет. Потому что если оно работает сейчас, не значит, что будет работать в будущем, потому что появляются новые компании, растут конкуренты, меняется мир вокруг, то есть новые источники трафика, там новые подходы. То есть все это нужно оценивать и смотреть, куда это приведет. Если говорить про нас, то мы прошли за 9 лет там, от структуры 50 человек, которая была там, по классике линейная, до текущей матричной структуры и гибридных моделей управления, без которых там невозможно управлять холдингом размером 4500 человек. Немножко позанудствую теорией. Собственно, каждый сотрудник компании проходит несколько этапов по взаимодействию, начиная с отклика на вакансию и заканчивая уходом. И задача компании, то есть всех людей, его менеджеров, там, HR-департамента, сделать этот цикл как можно более продолжительным с одной точки зрения и с другой продуктивным, чтобы сотрудник компании окупался, сотрудник приносил компании прибыль. Но, как показывает практика, не бывает сотрудников, которые перформят вечно. Бывает по разным причинам. Бывают у кого-то проблемы в семье, кто-то хочет сменить место работы или там должность, хочет заниматься чем-то новым, то есть до желания расти и не видит этого роста в компании. Собственно, когда-то я, даже, наверное, не так давно, это был 2021 год, узнал, что такое перформанс-ревью и для чего он нужен. Для начала у меня было из серии: зачем мы делаем бюрократию, ведь все и так работает, все классно.
То есть, но потом, то есть, когда я понял результаты и смог увидеть то, чего не видишь напрямую, потому что объем информации, которую человек может потреблять, сильно меньше, чем ее курсируют в компании, в которой там 4500 человек. И как раз вот на перформанс-ревью видно, и какой сотрудник, и какой его менеджер, то есть как он ставил цели, и как сотрудник понял те цели, которые ему ставил его руководитель. И, собственно, перейду к самой, наверное, интересной части доклада. Это кейсом. Я выделил 3 кейса, чтобы рассказать от начала и до конца. То есть как мы шли в каком-то направлении, решая бизнесовые задачи. На самом деле их больше. Хотелось бы когда-нибудь сделать часовой кейс или там полуторачасовой и там рассказать какую-то тему гораздо шире, потому что в 30 минут с вопросами хрен вместишь. Давайте начнем с первого кейса. Это 2018 год. Мы только начинали активно закупать трафик, платформа была сырой. Тогда партнерка состояла всего из 3 человек, включая меня, и вся команда продукта состояла 50 человек. Начинать тогда было легко, потому что конкурентов особо не было. На самом деле был один, а такие крупные метры, которые, в принципе, сейчас тоже активно работают в рынке, как Иксы, как Париматч, там много других брендов, не умели работать с аффилиаткой, то есть хорошо умеют работать с аффилиаткой, то есть это правильно считает трафик. И особо они там не создавали конкуренции, сделали одну самую главную ошибку, там, наверное, ошибка десятилетия, когда они закрыли партнерку во время чемпионата мира. Это было классное время. То есть мы тогда закупали по 20, по 30 тысяч депозитов в день, собственно, с окупаемостью 2,5 месяца. Типа это очень было круто на проекте, поэтому мы изначально отказались от SEO и от байинга, потому что все это дело работалось. Тогда появились первые кросс-бренд ленды, которые зашли, позволили 2 раза увеличить конверт. И, собственно, рынок кайфовал. Что было дальше? Ну, а там через 2-3 года появились другие продукты, конкуренция сильно возросла, и вместе с ней увеличились сроки окупаемости, потому что выросла конкуренция за трафик. И как раз на этом этапе было создано решение создания продуктового SEO, но о нем чуть позже расскажу в следующем кейсе. И еще позже медиабайинга, который появился тоже позднее. Но конкуренция на тот момент была не основной причиной. Основной я бы назвал то, что когда ты развиваешь монобренд, у тебя случается ситуация, когда на одном конкретном гео у тебя конверт, при том, что ты сильно лучше продуктом или там конвертом, лендами, чем конкуренты, то просто у тебя большая база. То есть и бывает ситуация, когда на одного нового юзера приходит 3 старых, то есть и там, собственно, там мы это умеем отслеживать. То есть, но тогда мы еще не особо это понимали. И то есть на тот момент было принято решение пойти в медийку, там, чтобы не терять темпа роста и разбавить аффилиатку, и чтобы там не разгонять сроки окупаемости там, до 8, 9, 12 месяцев. Собственно, тогда это была моя мечта с 2018 года. Тогда гремели кейсы Азина, Иксов, Джой Казина, Казина X. Ну, собственно, очень крутые кейсы. Всегда хотелось там, понять, как это делать, приложить, создать стримы, которые будут генерировать все то же самое. Ну, то есть я считаю, что у нас там это удалось. И следующим этапом был как раз старт рекламы на киносайтах. Собственно, началось это примерно 1,5 года назад. Мы так красиво заняли свою нишу и смогли тоже воспользоваться моментом, что конкуренты имели свои регламенты, были немножко тугими. И часто бывала такая история, что они не могли закоммититься на закупку трафика там, больше, чем на месяц или на 2 или там, на 3. Мы сразу подписали контракты на год, и это позволило нам получить долю рынка, то есть, с которой там невозможно в принципе подвинуть, потому что у нас есть там договоренности. Ну, помимо договоренности, есть там выстроенные хорошие личные отношения, там, при котором, собственно, мы можем развиваться дальше, куда хотим, то есть и также продолжать заключать длительные контракты. Этот фокус мы повторили с инфлами. Собственно, работает везде. Потом, собственно, последняя часть того, что вот началось совсем недавно, где-то полгода назад, месяцев 8, мы пошли в амбассадорство и спонсорство. Тоже прикольная тема, тоже хотелось ее освоить. И там в процессе я понял о том, что есть такие истории и такие гео, где есть инфлы, которые сильно дешевле, чем должно стоить, и окупаются тупо перформансом. Там с размещения, с постов, с коллаб, то есть то, что можно посчитать, не считая брендового эффекта. Вот, пойдем к кейсу номер 2. Этот кейс по SEO-шке. Та история, которая меня заставила вернуться меня в SEO, после того, как я поклялся не заниматься больше им с 2010-2011 года, потому что было неинтересно, было нервно очень. И, собственно, там, когда отдел создавался, я здесь покажу цифры, не знаю, насколько видно, и нифига не видно.
Но если что, они есть презентации в канале, всегда можно будет посмотреть. Но смысл в чем? То есть, когда я начал изучать SEO-шку, то есть в рамках там, обычных там, стримов, я просил сделать мне отчет, который будет показано, типа, сколько нам уходится там, первый деп. Но об этом чуть попозже. Собственно, начнем тоже с самого начала. Когда-то за брендовый трафик аффилиаты получали бешеные, там, по моему пониманию, деньги, типа $70-90 за FD-шку, плюс иногда еще были гибридные модели, была ревшара, собственно, на которого мастера постоянно продавливали аффилиат команды. Это к вопросу слова неэффективности и непонимания, что есть брендовый трафик, откуда он берется, как его считать, как его метить. То есть сначала, конечно же, было тяжело. Комьюнити SEOшников было маленьким, закрытым, в него было почти невозможно попасть. И начали появляться первые арбитражные команды, которые стали туда смотреть, но пока еще ничего не понимали. И тогда еще вебы продолжали продавливать свои условия, то есть, но, собственно, мы как закрепили ставки на одном уровне, то есть так их оставили, не двигаясь по ним, то есть, ну, решая по пути кучу разных проблем. Тогда было принято, наверное, одно из самых крутых решений, фиксированную ставку, но не только на SEO-шку, то есть, но еще на PPC, потому что суть брендового трафика, то есть чем больше ты платишь веб-мастеру, тем больше он вложит бюджета, и тем больше просто будет платить рекол, не получая там более нового качества. Но все это было не быстро, конкуренция среди вебов была очень небольшой, веб-мастера были маленькими, то есть без амбиций, сделали по 2-3 сайта, их иногда банили. И, собственно, то есть они создавали новые, то есть никто не думал поставить все это дело на поток, а там крупные SEO-холдинги тогда больше предпочитали работать с буржом, потому что там платили типа огромные деньги. Это была проблемой. Меня очень бесило пытаться все это доказать. В итоге я психанул и выложил кейс, сколько денег в брендовом трафике по запросу PIN-UP. Кейс бомбанул. Собственно, то есть его очень быстро разослали на все SEO-шные форумы, то есть и народ полез делать сайты. Арбитражные команды полезли в SEO-шку и очень быстро там адаптировались за счет того, что все-таки они были более организованными, у них была тима, то есть они могли покупать сильно дороже людей с рынка. И, собственно, пока все это происходило, самые олдскульные SEO-шки пытались продавливать продукт, переливая твой брендовый трафик на бренды конкурентов, то есть, но тоже быстро научились решать за счет бренд-протекта торговой марки и работы с правильными организациями, которые имеют там прямой контакт там, с Гуглом, с App Store, там, с Телеграмом, там, с другими соцками, чтобы все это дело очень быстро банить по запросам. Это, конечно, стоило денег, но несравнимых с тем, чтобы это оставалось в выдаче. Дальше у нас появились первые лицензии, появился первый in-house, и там, в принципе, было все гладко и понятно. Мы запретили брендовый трафик, потому что нельзя было контролировать у мастеров, и что они пишут на этих сайтах, а требования лицензии часто включают в себя определенные моменты по регламенту, по оформлению, по каким-то документам. Там все было классно, развивалось, то есть там много ума не надо, потому что бренд качается, у бренда есть медийка, и чтобы поддерживать там типа первое место выдачи сайта плюс соцки, то есть не требовалось никаких усилий. Но что касается там нелицензионного гео, то там, конечно же, были проблемы, то есть уже была конкуренция очень высокой. И, собственно, когда я полез в SEO-шный отдел и попросил посчитать совокупные косты, то есть те деньги, которые мы тратим на команду, которая на тот момент была, по-моему, 130 человек, на ссылки, на PBN, то есть на контент, вообще на все стримы, которые есть в SEO-шке, разложить все это дело по гео. И от цифр, мягко говоря, был в шоке. Да, кстати, тут как раз заменить слово. Я был не в шоке, я был в ахуе. Потому что депозит на инхаусной SEO-шке обходился нам больше, чем $100. То есть это какие-то невменяемые цифры там, то есть, но как казалось, то есть почему так было? В принципе, весь отдел тогда перешел с ПМа, там их сократили, их было очень легко забрать, они были очень классные, скилловые. Но им неправильно стояла задача. Они считали свою эффективность по GGR, даже не по NGR, а GGR. То есть нарастающим итогом у них скапливались деньги. Там они не знали, что брендовый трафик должен окупаться за 2 месяца, и поэтому считали, что они эффективны. Тогда начались реформы, и мне пришлось очень глубоко погрузиться в SEO-шку. Спасибо текущему руководителю за то, что вводил меня во все это, все показывал, рассказывал. То есть там без него бы я, наверное, не справился. Там сотни страниц регламентов. Там, что я сделал? То есть мы сменили подход с классического там, белого SEO на то, как это сейчас работает рынок, не буду вслух называть. Собственно, я думаю, там SEOшники знают.
оптимизировали структуру, отделив часть людей в отдельную команду, то есть сделав их отдельным бизнесом, и ввели бонуску. Бонуску за результат, основа которой была суть, чтобы они создали сайты, посчитали все затраты, начали продвигать, продвинули в топ, отбили все затраты, и дальше с прибыли, которая считалась на основе стоимости брендового трафика в рынке, которым платили, уже получали свои бонусы. Команду это устроило, зная перспективы, которые есть, собственно, и сейчас они вышли на очень классные результаты, я доволен. То есть мы сократили косты за 6 месяцев со $100 до 20. Ну, то есть, что я считаю классным результатом, то есть и планирую сокращать и дальше, потому что сейчас все работает как часы, и есть тренд на снижение. Ну и третий кейс, наверное, заключительный этого доклада, это кейс про ретаргетинг. Обычно ретаргетинг это не про e-gaming, то есть и здесь не принято с ним работать, ну, наверное, просто потому что не умеют. Это тоже был мой когда-то идея фикс, который я хотел внедрить еще 2018 года, который я знал по моему прошлому бизнесу по Трафлабу, когда мы открыли для себя ретаргетинг и поняли, что он удваивает нашу прибыль за счет того, что конверт с него там был в 30 раз лучше, чем конверт там, с базового кликандера. Что было понятно, то есть конверсия с попсов на там, Wildberries, Ламоду, AliExpress была 1 к 8, 1 к 9 с кликандера на ретаргетинге. То есть и вот, собственно, эту историю очень хотелось переложить на гэмблу. Ну и основная проблема ретаргетинга в гейминге в том, что большинство сеток белые, то есть им нужна куча лицензий, куча бумаг, их сотни, там, у которых крупный трафик, то есть не все из них знают, что такое ретаргетинг, не все из них готовы интегрироваться, не все готовы там быть технически грамотными, чтобы давать нормальный пиксель, который не лажает и не грузит продукт. То есть, но сейчас все изменилось, уже появились первые сервисы, которые агрегируют в себя все источники трафика по RTB-шке. Собственно, среди них уже есть лидеры, с которыми мы работаем. Там тоже не будет рекламы, не буду их называть здесь вот, там, по ходу доклада. И там с тех пор мы уже научились все дело считать, внедрили сквозную аналитику, которая позволяла отслеживать когорту неактива там, за 30 дней. То есть мы его считали уже черным и уже считали его NGR после возврата там, за определенный период, тоже называть не буду, NDA-ная метрика, и включали его уже в стоимость костов по ретаргетингу. Из интересного, здесь тоже, здесь лучше видно, кстати, то есть здесь показано за май 5 гео, тоже гео не называю. Один из сегментов это non-active, то есть те юзеры, которых не было 30 плюс дней на продукте. И, собственно, здесь показаны показы, клики, сколько было депов, сколько было цепашки, то есть мультами. То есть и стоимость возврата неактивного юзера на эти гео от 4 центов там, типа, до 34, что несоизмеримо со стоимостью канала Retention. И на сейчас ты можешь этот скрин взять прямо у меня в телеграм-канале. Тебе могу скинуть расширенный, не жалко. И, собственно, то есть все это дело уже строится, работает очень давно. На текущий момент у нас настроено порядка 10 тысяч разных сегментов и крео, причем автоматизированные макросы, которые позволяют переводить юзеров с одного сегмента в другой, срок жизни контролировать, ну, потому как он конвертится, потому что не все конвертится через куку, сейчас идет через фингерпринты, причем фингерпринты у разных сервисов, они разные, их приходится матчить с продуктом, конечно, такая довольно сложная история. Даже проводили эксперимент с провайдерами, когда запускали на нового провайдера, то есть на аудиторию, которая играла в его игры, с креативами на игры. И тоже есть кейс, когда провайдер тупо бы со свой фи, там типа 70%, которые он получает, отбивал бы стоимость затрат на ретаргетинг. Тоже интересный подход, что позволяет еще дальше сегментировать трафик на интересные там, слоты в каждом гео. И, собственно, весь этот конвейер там, из 10 тысяч сегментов и у того объема трафика, который составляет типа 200, 300, 400 тысяч долларов в месяц, управляется сейчас всего одним человеком. Ну, если не считать, конечно, дизайнеров. Так что там, я считаю, что за ретаргетингом в гейминге будущее, потому что далеко еще не все сетки умеют с ним работать, и в ближайшее время я ожидаю их подключения. Вот, собственно, кейсов до хрена. Приведу еще 3 коротких примера, так что и будем завершать доклад. Собственно, еще одно из классных решений было в конце 2021 года разделение партнерки на 2 офиса. То есть у нас было 2 хода, впоследствии к ним добавился sales отдел. Все дело благополучно работало там, до конца прошлого года. То есть, но мы вернули все назад, потому что текущие реалии рынка позволяют работать без всего этого. И, собственно, команда, которая была там, да, и команда, которая сейчас с текущими сервисами автоматизации того, что есть, то есть ее можно сократить 2 раза.
люди, собственно, уходят по другим компаниям, по другим командам. Там, в том числе, там, я думаю, уже видели по Инстаграму, что классных ребят забрал к себе в РПшку. Похоже, финт продукт провернул с ишкой в контакт-центре, когда, собственно, сейчас технологии на таком уровне, что позволяют мне на 85-90% запросов от клиентов обрабатывать с помощью ишки. В колл-центре, конечно, процент не такой высокий, то есть, но в целом он также растет, то есть, и, собственно, что позволило сделать изменения в структуре. Ну и медиа-байинговая команда G.Partners, то есть, имея там текущий опыт продуктовой команды, там, которая не стоит во главу угла, там перформанс, то есть у нее очень много медики, очень много флетов, имиджевой рекламы, там бренд-амбассадоров, которыми они занимаются, собственно, то есть там с другой мотивацией, там с другими окладами. Мы сделали команду, которая, по сути, является независимой для рынка, которая заливает на офферы там, под мою ответственность, потому что не будет никаких подмесов, не будет никакого мотива, не будет никакого фрода, чем грешат. Ну, чтобы не спиздеть, половина команд в рынке. Ну, не всегда умная команда об этом знает, но тимлиды байера иногда так делают, чтобы потянуть свои показатели и не остаться без бонусов. Собственно, мы сделали команду таким образом, чтобы она могла хантить самых крутых ребят с рынков. То есть и там, в ближайшее время, я думаю, мы начнем ее медийное продвижение. На этом, наверное, все. Давайте перейдем к вопросам. Еще раз здесь ссылка на телеграм-канал, где есть презентация, которую можно посмотреть. Спасибо. Аплодисменты Риддику. Спасибо большое. Вопросы, я думаю, есть много. Вот уже. iPhone здесь. Саша, наверное, основной вопрос такой, их даже два будет глобально, но первый вопрос, который стал интересным, ты сказал, что вы начали в какой-то момент с 2018 года переходить от линейной модели к матричной. В какой момент вы приняли решение, что линейная модель неэффективна? Ты знаешь, это был 21 год, то есть с приходом нового HRD мы сильно переосмыслили все, что происходит в компании, поняли огромное количество ошибок, которые не соответствовали той структуре на тот момент, и, собственно, с тех пор начался плавный переход на матричную модель с стрима к стриму. Окей, и второй вопрос, он касается непосредственно ретаргетинга. Он, наверное, будет очень прямым, но как вы подбираете сорсы под ретаргетинг? Потому что если мы возьмем как бы Facebook, Google, все-таки это достаточно геморройно для ретаргетинга брать их. Но я так понимаю, что основные сорсы это все-таки PIN-UP, либо другие сетки, которые как бы разрешают рекламу гэмблинга в белом формате. Классный вопрос. Если говорить по стримам, то сетки это основное, и там есть очень крупные сорсы. Те же киносайты, там, порнхабы, X-Hamster, все остальные, то есть все это работает там, с какими-то сетками, эти сетки по RTB-шке интегрируются с поставщиком софта для ретаргетинга, а Facebook, Google запускается отдельно. Там же есть хитрости с вайтлистингами, хитрости с тем, чтобы наливать трафик на новости там, на каких-то площадках, наливать там на свой YouTube-канал, там, то есть, но это чисто продуктовая история, не в арбитраж. Саша, привет. Приветик. Спасибо за доклад. Ты говоришь о важности постоянного редизайна команды, о том, что очень важно переоценивать структуру, KPI. Это постоянно идущий процесс. Скажи, пожалуйста, а свою работу как SEO само собой. команды ты тоже постоянно переоцениваешь? Да, то есть ты же при общении с людьми понимаешь в том, что если они не перформят, то есть в этом в том числе виноват ты. Там, где-то не досмотрел, где-то не сказал, где-то не заметил, то есть по-разному. Само собой, работа над собой, то есть это постоянная история. То есть, ну и в принципе мне скучать не дают, новые сорсы, их приходится осваивать с нуля. И у меня здесь второй тогда вложенный вопрос в первый. Если бы ты увидел, что ты являешься тем потолком, как SEO, который ограничивает рост компании, ты бы смог найти в себе силы уйти с позиции SEO, поставить другого человека? И думал ли ты когда-нибудь об этом? Слушай, я думал давно, то есть, но, знаешь, моя голубая мечта найти человека, который все будет делать за тебя. Ну, как показывает практика, я таких кейсов по рынку знаю, да не знаю. Вот, то есть, а потолка в развитии его нет, ну, то есть появляются новые сорсы, появляются новые идеи, новые подходы, то есть ты все это замечаешь, начинаешь внедрять. Мир не стоит на месте, ведь каждые 5 лет не похож на другие. Ты просто посмотри с начала эпохи трафика, там, типа с 98-го года по сейчас, то есть вообще все другое.
И даже типа 5 лет назад все было тоже другое. Я скорее не про трафик и про индустрию, а именно про управление и про команду, когда рост команды уже, например, в каком-то смысле опережает твои возможности управлять этой командой. Слушай, ну то есть если я найду человека, который сможет меня заменить, я с удовольствием подвинусь и буду советовать или займусь чем-то другим. Отправляйте CV в PIN-UP.TRAFFIC. Да, кстати, Спасибо большое. В телеграм-канале есть бот под ваши CV-шки. Да. Уже есть 2 кандидата на iPhone, еще и Риддику тут понравился очень вопрос, но стоит побороться еще. Поэтому вот следующий вопрос. Спасибо за доклад, было очень интересно. Вопрос такой к тебе, как визионеру индустрии. Как ты оцениваешь, вот, например, через 5 лет, может быть, у тебя уже есть какое-то видение, влияние и на нашу индустрию? То есть какие вот мощные могут быть изменения в связи с внедрением АИ? То есть, может быть, начнется там более персональные там бонусы, да, для клиентов, которые будут там высчитываться в секунды, да, и подгоняться под конкретного клиента. Может быть, какое-то использование дополнительных там фичей, как VR или еще что-то. То есть вот как ты видишь эту технологию и развитие этой технологии в нашей индустрии, как она повлияет? Слушай, ну уже сейчас активно все внедряется там КЦшкой и там саппортом не едины. То есть уже активно ИШка работает в плане антифрода, ИШка работает в плане там каких-то букмекерских рисков. Причем я думаю, что уже даже в половине случаев то есть ИШка отрабатывает сильно лучше, чем отработал человек в контроле этих рисков, потому что есть огромный массив данных. Просто нужно было обучить и сделать алгоритмы, которые это делают. С точки зрения кода, то есть ИШка уже пишет код, не знаю, насколько успешно, не программист, оценивать не умею. Там в маркетинге, в автоматизации закупок трафика, то есть все это уже работает. Мне даже страшно представить, что будет дальше. То есть и насколько можно стать эффективнее с точки зрения ее внедрения. Ну да, вот интересно, как это повлияет на user experience, потому что даже вот интерфейсы, которые мы сейчас используем, они тоже будут трансформироваться там в ближайшие годы. И вот я думаю, что просто будет качественное изменение user experience, взаимодействия там с продуктом, с казино. Да, я согласен, что, собственно, это уже работает, то есть уже оценивается поведение юзером, то есть и ИШка на основе там каких-то данных, то есть и там история там хождения юзера там, по сайту, нахождение на страницу уже может предсказывать и его поведение, и то, там, куда он, скорее всего, пойдет, и какой там ему лучше слот предложить, какой ему лучше бонус предложить, какой турнир ему показать там в поп-апе или там отправить e-mail, так что, то есть, типа, все это будет. Спасибо. 1, 1, 2. Окей, спасибо за вопрос. Еще присутствует. Риддик, все хорошо? Да, привет, Саш, меня зовут Дима, фаундер компании Trident. Спасибо за презентацию. Ты в своей презентации, выступлении сказал о том, что ты много последнее время читаешь due diligence, вы много инвестируете в разные проекты. Собственно говоря, это сейчас для меня история та, в которой я себя прокачиваю. И вопрос заключается в том, скажи, пожалуйста, важно ли для тебя оунер компании или там C-level компании, в которую ты хочешь зайти, или ты смотришь только на цифры? Спасибо. Тоже классный вопрос. Оунер очень важен, потому что здесь на самом деле важна там его репутация, его бэкграунд. То есть есть там какие-то, как говорят современная молодежь, red-флаги из серии серийные предприниматели или тот, кто там имеет много компаний сразу, или там человек, который хочет продать компанию полностью. Собственно, там вот такие бизнесы неинтересны, то есть, но и цифры во главу угла, потому что на основе цифр ты смотришь, что можно улучшить, там прикидываешь, какой мультипликатор ты можешь ждать, там торговаться, ну и, собственно, важно вообще все. Спасибо. Хорошо, так, у нас еще 2 вопроса. А ну, можно сюда. Мужчине, супер. Саш, привет. Спасибо за доклад, было очень интересно. Меня интересует блог, в котором ты затронул тему, когда руководители не могут уволить хорошего старичка, который перестал перформить, и это на самом деле была у вас проблема, и вы с ней как бы справились. Слушай, ну нельзя сказать, что ты можешь справиться со всеми проблемами. То есть проблема всегда возникает там в твоем стриме, в соседнем стриме. Ну, то есть ее просто нужно мониторить и вовремя принимать решения. Но вопрос мой заключается в следующем, я думаю, это интересно будет и, в принципе, любой компании в гейминге. Когда ты увольняешь такого старичка, как вы боретесь с хейтом, который он потом разносит в паблик,
Потому что, знаешь, вот можно подписывать NDA, но давай на практике, нихуя это не работает. Он приходит, рассказывает, как все было плохо, и это все разносится. Как ваша компания борется с такими кейсами? Супер вопрос. Как правильно ответить? Ну, то есть изначально, конечно, то есть всегда есть NDA, то есть, но если говорить там про нас, то есть у нас нет NDA на то, что ты там работал там в партнерке PIN-UP, то есть ну, это часть культуры, то есть мы не знаем, зачем это нужно глобально, то есть то, что там зачем человеку портить резюме, там ставить его под рамки. То есть да, такое действительно бывает, то есть и к нам приходит, там и от нас приходят, то есть ну и обычно всегда, когда приходит человек, он же не будет говорить про себя плохо, там чего я не сделал, или там почему меня уволили, почему я ушел. Обычно вопрос, почему ты ушел, то есть и все говорят, что ушел я, как часто говорят. То есть, ну, собственно, там, это всегда там, на совести над человеком. То есть, собственно, есть куча людей, которые ушли из компании, ушли к конкурентам, ушли строить свои бизнесы, там, ушли в соло работать, там, которые классно отзываются. То есть, ну и, собственно, здесь глобально отзывы формируются из тех. И когда сотрудник приходит и такое говорит, на этом обычно ставят red flag умный руководитель, на этом ставит red flag HR. Если там совсем много хейта, то есть который он не может обосновать, ему задают правильный вопрос, потому что там, если он говорит, типа я смог решить там проблему такую-то, что дал компании там рост X20. Дальше уточняешь, что за проблема, то есть там кто ее ставил, там как решал, как считал результаты, там либо сказал аналитика. В общем, правильным вопросом всегда можно понять, врет человек или нет. Ну и плюс дальше история есть всегда, если говорить про нас, то это полиграф, то есть если человек как-то себя плохо вел там, в других компаниях, то есть это спалится на полиграфе, то есть и к нам такой человек не попадет. Окей, и еще дополнение. Стоит ли как-то публично компании реагировать на такие кейсы, когда ее поливают грязью бывшие сотрудники, особенно C-level? Смотри, если не публично, то реагировать стоит, ну, то есть там обычными изменениями, то есть переходить на личность или на какую-то еще херню, то есть я смысла не вижу, пусть останется на совести сотрудника. Если кейс показывается в паблике, там, да, то есть то само собой там представители компании на этот отзыв ответят, то есть со своей стороны, то есть как он это видит. То же самое бывает, как партнерки отвечают там на предвзятое там обвинение о том, что типа меня вот зашевели, то есть, ну и чаще всего оказывается, что, ну, из тех кейсов, которые я видел там в паблике, там мы не говорим про явные, когда там типа партнерка кинула, бывает так, что мастер сам мудак, ну, или налил какого-то говна. Спасибо большое. Так, спасибо. Окей. Тот мужчина в кепке был первый, поэтому, пожалуйста, туда микрофончик. Hello. Я недавно в индустрии. Спасибо за доклад, кстати. Как ты думаешь, насколько быстро сейчас индустрия аффилиейт растет в плане профессионализма? И есть ли у нас надежда на то, что институт репутации, он будет жить и развиваться, а не как это работает сейчас? Да, индустрия очень сильно развивается в это направление прям семимильными шагами, потому что профессионализм там типа 8 лет назад, профессионализм сейчас, он совершенно другой. То есть сотрудники становятся взрослее, средний возраст возрастает, но человек там только с возрастом и опыта понимает о том, что там не стоит плохо рассказывать типа о компании, с которой работал. Пусть ты не справился, там в этом нет ничего страшного. То есть там не справился, договорились, ты ушел, тебе дали там все бенефиты, там твою зарплату, этого не отгули на отпуска, то есть там типа никто не в расчете, там никто никому ничего не должен. Спасибо. Спасибо. Вот последний вопрос. Sorry, окей. На один еще вопрос, Александр, ответим? Давайте. Ты как? Хорошо? Ну, давайте. Но сначала мужчина был первым. Я дико извиняюсь, как бы у нас все справедливо тут. Да, спасибо. Привет, Саша, спасибо большое за доклад. У меня было два вопроса, но тогда задам один, наверное. Он, наверное, слишком масштабный. Он касается брендов. Вот мне нравится очень ваш основной бренд, но также вот ты периодически запускаешь вот что-то типа аффилиатки своей. И здесь вопрос. Есть ли какое-то оптимальное в твоем случае количество личных брендов или больших брендов, к которым ты причастен, чтобы не превращаться в этого серийного предпринимателя, про которого ты сказал, а, скажем так, фокусироваться, повышать эффективность бренда? Есть ли здесь у тебя какая-то золотая середина, я не знаю, сбалансированная? Вот, тоже классный вопрос. На самом деле ты развиваешься тогда, когда у тебя какое-то из направлений, ты уже там автоматизирован там, на 80, на 90, на 95%, и ты можешь его контролировать верхний уровень там, вот, по целям.
А так, если говорить про развитие там одновременно кучи бизнесов, там я в такую не верю. Обычно это всегда заканчивается плохо, банкротством, там, ну, либо там накрыть тем, что там потом все дело продают какому-то инвестору за какие-то смешные деньги, и дальше он типа он их развивает. Ну вот смотри, вот 80-90% условно мы делегировали. С каждым годом, как ты строишь условно какие-то ревью вот этих менеджеров, то точно так же по матричной модели, про которую ты говорил, или ну, как не потерять вот этот момент, когда условно тот бизнес, который ты делегировал по большей части, он не превращается, ну вот, не скатывается в какие-то рисования цифр. Нет, так, есть KPI, есть система оценки, то есть ты получаешь все данные там автоматизированно в табло, основанные на цифрах, то есть и ты видишь результат. Если твоя прибыль снижается, если команда начинает принести там меньше трафика, то есть в чем-то есть проблема, то есть ты идешь ее и решаешь. Ну, либо пишешь человеку, который там стоит над главе этого стрима, который идет и ее решает. Собственно, ты контролируешь, там, типа, когда он ее решит по тем метрикам, которые у тебя есть. Ультра, можно супер маленький короткий вопрос по поводу кадров и по поводу вот довольно такая отрезвляющая мысль про то, что в какой-то момент даже хорошие сотрудники перестают перформить. И делаете ли вы что-то внутри, чтобы их как бы ну, подтягивать, там, подмотивировать, либо вот в какой-то момент ты цинично принимаешь, что это факт, и нужно просто… Я понял вопрос. Смотри, ну, конечно, делаем. То есть всегда есть прямой диалог, когда ты говоришь, там, что не так. То есть это не укор, что из серии ты типа нифига не знаешь, типа это косяк, там все остальное. То есть просто там типа здесь есть проблема, типа давай ее решать, там чем помочь. Ну, то есть это всегда диалог. Спасибо большое. Последний вопрос. Дама, пожалуйста. Да простит меня следующий спикер. Да простит нас Господь. Давай, пожалуйста. Спасибо большое за доклад. У меня вопрос тоже по команде. Команда супер важна, да, и когда мы ее формируем, то в принципе по хардам легко проверить. Запариваетесь ли вы по софтам? Может быть, есть какие-то лайфхаки, да, как проверить по софтам человека, подходит ли он вам? Есть, то есть это собеседование с HR. Ну, если мы говорим, к примеру, там, про уровень ходов, C-level или ключевых сотрудников на нужных областях, то человек в первую очередь проходит не только полиграф, но и психологическое тестирование, которое позволяет выявить потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при общении с ним. То есть, и когда, собственно, проводят собеседование, то есть там очень много у нас HR-ов, рекрутеров с психологическим образованием, которые, в принципе, по поведению, по ответам, по каким-то внешним вербальным, невербальным признакам могут сказать, какой кандидат, а дальше уже принимать по поводу на этом решение. А вам важно это в команде? Конечно. Супер. И это был последний вопрос. Аплодисменты, пожалуйста, всем, кто задавал вопросы, и нашему Александру Риддику. Спасибо тебе большое. Спасибо. The iPhone goes to… Какой вопрос больше всего понравился? Я уже задал вопрос от Инны, она очень любит выигрывать айфоны, но она его не задала. В смысле, я тебе отдал его рабочим. Не работает, да? Но сейчас мы проверим. Если не работает, я тебе заменю его. Ну что, кто? Чей вопрос? Мне понравился вопрос Ромчика. Ромчик, пожалуйста, на сцену. Актуальная проблема, которую прям надо апгрейдить. Роман, твой. Пожалуйста. Аплодисменты, пожалуйста. Рома, iPhone. Саша, мы тебя попросим на секундочку задержаться. Давайте поздравим Сашу с наступающим днем рождения от лица команды Conversion Club. Саша, развернись, пожалуйста, и не сильно смейся. Если вы знаете, Саша заядлый рыбак, как я, и мы дали ему от лица Conversion Conf уникальный спиннинг на тунца. Поэтому следующие фоточки, здесь до этого была барракуда, а следующие фоточки, Саша, у тебя будут с тунцом. С днем рождения тебя. Спасибо большое. А можно я оставить на стенде, потому что я… Аплодисменты. Поздравляем еще раз Александра Риддика с днем рождения! Спасибо большое. Спасибо. Ага. Рыба твоей мечты.
Спасибо. All right. Так, как сказал Саша Риддик, да простит меня следующий спикер, но он у нас тоже очень интересный и классный. Наступний спікер у нас. Не розходимось. Don't leave us. The next guy is also interesting. I can assure you that. All right. Few seconds. Okay, they will grab some drinks and they will come back, yes? Ви ж візьмете напої і вернетесь, правда? Подивіться мені в очі. Окей. Наступний спікер у нас теж буде дуже цікавий. Це Діма Кichatij, який розповість, чому його байери заробляють більше в 5 разів десь, це мінімум, ніж твої. Тому let's in English introduce him, my friend. Actually, it's not written here. This one, Dima Kichatij. Вот. Welcome. Okay. So I was in the wrong line. So next one on stage here is Dima Kichatij. He's the owner and founder of Trident, and his topic is why do my media buyers earn 5 times more than you? So if you want to earn as much as his media buyers, stay here, get a translation tool, and learn something. Thank you Діма very much, Dima. Kichatij, будь ласка, оплесків. Всім добрий день, всім дякую, хто остався після Ріддіка. Власне кажучи, у мене дуже така провокаційна тема, як ви могли побачити, що чому мої байери заробляють 5 разів більше. Ви можете задати питання, типа, чувак, а звідки ти взагалі знаєш, скільки ми заробляємо, і хто ти такий, щоб нам розказувати більше, не більше? Зараз ми з вами про це поговоримо. Чи є серед цього великої кількості людей медіабайери? Так, ага. Ясно. Ну, я сподіваюся, що там в онлайні хоча б є медіабайери. Власне кажучи, наступне питання. Хто з вас там в чаті робить більше хоча б 10к профіту в місяць стабільно по року? Поставте там плюсики, мінусики, я не знаю, якось обозначте себе. Представимо, що вони всі поставили плюсики. Дивіться, власне кажучи, чого я можу говорити про там X5 від, грубо кажучи, ваших результатів, тому що у нас є свій сервіс по оренді додатків. У нас там 7 тисяч підписників, байерів, які користуються нашим сервісом. Власне кажучи, в цьому сервісі ми зробили опитування про те, хто ж скільки в середньому по року місячно робить профіта. І з цієї інформації ви можете побачити, що майже 70% людей заробляє до 20к в місяць чистого профіту. Власне кажучи, через це я і вирішив говорити про цю тему. Хто з вас вважає оці цифри, там, не знаю, хорошими, нормальними, хто взагалі до них як відноситься? Можете руку підняти, можете викрикнути, можете, не знаю, заплакати, засміятися, що-небудь. Нормально. Хорошо. Дивіться, це цифри одного з наших байерів, точніше байера, який має найслабший перформанс по місяцю. По результатам місяця цей байер був переведений в помічники до іншого байера. Власне кажучи, як каже наш хед медіабайинга Анатолій, результат команди міряється не по найсильнішому гравцю, а по найслабшому гравцю. Власне кажучи, того і ми вирішили привести цього байера, тому що зрозуміли, що в помічниках у сильнішого байера він буде перформити краще. У нас всі байери набагато краще перформлять, чим ці цифри. Далі. Як ви думаєте, люди ось там на Ютубі, які нас дивляться, хто або що вам заважає перформити там в 5 разів краще, або робити більше профіта, або, я не знаю, бути більш щасливою людиною в вашій ніші? Хто? Офери? Допустим, режуть, рекли, все, клас. Понятно. Ще б могли люди сказати, сарси, тімліди, да. Зараз ми з вами про це все поговоримо і в цілому з вами постараємось зрозуміти, а ще краще зрозуміємо, хто є топовим байером, а хто є типовим байером і що їх відрізняє один від одного. Власне кажучи, мене звати Діма Kichatij, як ви вже почули. Я фаундер компанії Trident. Цю компанію заснував чуть більше 5 років тому. Тоді ми сиділи в маленькому офісі 4 людини.
дизайнер, 2 таргетолога, яких я гордо називав медіабайерами, і я, який швець і знець, і на дуді і грець, фармер, біздев і все інше, що тільки може бути. Зараз у нас команда вже більше 150 людей. Ми 5 років в ринку. Ця команда націлена на те, щоб генерувати великі об'єми трафіка в місяць. Зараз ми працюємо з Tier 1 і генеруємо більше 20 тисяч депів в місяць на Tier 1. Ну і зараз ми з вами проговоримо, що відрізняє типового від топового байера. І фан-факт, я вивчив іспанську за 4 місяці, щоб зараз гордо стояти перед вами і виступати на українській мові. Так, це наш комічний типовий байер, це наш топовий байер. Будемо говорити конкретно предметно, що відрізняє типового від топового. Перше, для типового байера, для цього середнього по ринку байера, для нього мінусовий запуск – це завжди фейл. Він запускає на свій бюджет представлений $500 в день, спенда запускає кучу ефірів, куча геопродуктів і старається з свого ецета з відкрутом в $5 зрозуміти якусь інформацію про хоч щось. Власне кажучи, що відрізняє типового байера від топового в цьому контексті, топовий байер завжди розцінює мінусовий запуск як досвід. Він не стопає компанії, коли ця компанія відкрутила $5, не дала депозита, чи півціни депозита, чи ще якісь метрики, які там є у звичайних байерів. Для нього це завжди інформація про стан аукціону, про стан джерела трафіку, про стан конверта оффера. І для нього завжди ця інформація буде базою і основою для майбутніх запусків. Наступне. Типовий байер, в нього завжди багато перемінних. Він всередині команди почув якусь інформацію про те, що працює, що не працює. Він з ринка десь йому хтось підсказав якусь зв'язочку, він одразу бере цю зв'язочку, запускає. Він тестує всі мови, всі гео, всі оффера і старається вижати з цього максимум. А максимум виглядає наступним чином. Він запустився, побачив якась компанія рекламна або якийсь ецет дав йому один депозит, значить все, це працює, усиляємо сильне. По факту, що відрізняє такого типового байера від топового, те, що реально в топового байера в нього глибина замість ширини. Топовий байер знає декілька гео, він з ними глибоко працює, він розуміє логіку поведінки аудиторії в цих гео, він розуміє, які кріоси працюють, він розуміє, які продукти працюють на цьому гео, в кого який ретеншн, в кого як трафік долітає, він розуміє KPI по трафіку в цьому гео і углубляється сильно в глибину по своєму продукту, оферу, гео і так далі. Це сильно відрізняє те, що я бачу наших байерів від багатьох байерів на ринку, не буду казати всіх. Наступне. Тут така цікава фраза: якщо ти найрозумніший у кімнаті, час змінити кімнату. Це про те, що в багатьох невеликих командах, а інколи навіть і в великих по кількості людей, якщо байер наливає 15-20к профіта, він в цій команді вже має вагу. Він вже людина, з якою рахується, уже він ж заробляє компанії, він приносить результат, уже, значить, його думка має велике значення, з ним треба рахуватися. Коли насправді до цього байера підходять, спілкуються хеди, грубо кажучи, вони вже йому дають якусь вагу, скажімо так. І цей байер починає себе відчувати, що він крутий. Коли насправді я не проти того, що він себе вважає крутим, але реально в топових компаніях і командах байери, які роблять такі цифри, вони не вважаються якимось крутим. І оця крутізна всередині маленької команди дає часто людині певні стопи на розвиток. Власне кажучи, ця людина думає, що все хорошо, ринок весь працює так, заробляти 15-20 – це класно, і, в принципі, життя вдалося. Коли ж в сильній команді є люди, які роблять X10 від цього, наприклад, результату, і кажуть, це мало, треба ще, і пушать цю людину. І от environment або середовище, в якому працює байер, дуже сильно впливає на його розвиток і на його буст. Якщо ти в середовищі людей, які роблять 10-20к профіта, вважають це круто, то ти й будеш 10-20 робити, навряд чи ти впригнеш вище голови. Якщо ти робиш в середовищі, де люди роблять 100-200, 10-20, ти уходиш на помічника байера. Швидкість. Швидкість – один із ключових факторів в роботі любої арбітражної команди і, в принципі, роботі байера. Це, знаєте, як порівняння з
іграми, коли ти працюєш, або точніше граєш на швидкості 30 FPS, коли в тебе кадри змінюються, і інше діло, коли в тебе 360 FPS. Тобто картинка більш гладка, все відбувається швидше, інформація до тебе доходить швидше. Так і з байингом. Типовий байер працює в команді, в якій йому можуть видавати кріос, дизайн, відділ 3 дні. Коли фін може завтикати по повний кабінет і стопнеться трафік, коли він довго це робить, коли нема превентивних дій, націлених всіх відділів, які забезпечують байнг на те, щоб не сталося ніякого катаклізму. Тобто є відділи, які націлені на те, щоб забезпечувати байнг, і є байнг, якого задача провайдить профіт всередину компанії і будь revenue flow в цій компанії. І, власне кажучи, ці всі люди мають бути об'єднані тим, що вони мають робити кожен швидко і якісно свою роботу, тоді результат буде кумулятивний. Якщо байера націлені на результат, пахають, влуплюють і стараються заробити побільше грошей, а всі інші відділи, не знаю, біздев тобі каже, я на манікюрі, я не можу відповісти, або умовно кажучи, дизайнер каже, в мене день робочий закінчився, я тобі креатив післязавтра віддам, то відповідно і результати такі у байера. Наступне, що для мене було досить неочевидним, коли я готувався до цієї доповіді, це те, що є команди, оказується, які стопають байерів в кінці місяця через те, що в них закінчуються бюджети. Зараз в сучасних обставинах, мені здається, безлімітна оборотка – це є база якась. Але знаю, часто є ще підстави для стопу цих байерів, це, наприклад, закінчення бюджетів у реклів. Таке теж може бути. В цьому випадку у нас працює наступна історія. Так як ми в основному 90% трафіка відливаємо реклам з KPI-ами, то, власне кажучи, поки ми проходимо ці KPI і реклу трафік це окупається, ми ліємо анлім. Нас ніхто не стопає, нам ніхто не каже, що капи закінчились. Нам кажуть, ви нам окупаєтесь, супер, let's go ahead, давайте лить далі. Тому, звичайно, як сказав, база – це не стопать байерів просто, тому що ти як хед чи овнер стріляєш собі в ногу чисто через те, що ти не доотримуєш прибилі, бо ти просто в тебе кончились гроші на оборотку. І так само в цьому напрямку працюємо над тим, щоб байера не стопались в кінці місяця через те, що рекли стопають трафік. Ще одне важливе – це профіт на комуналку. Часто чую про те, що в різних командах коститься байеру абсолютно все, що тільки можливо. Тобто офіс-менеджер, помощник ще якогось байера, помощник SEO, яблучки в офіс, кофеапарат. Я вже, зрозуміло, що вже норма для ринку костить ціну за прілки, за креативи, хоча ми цього не робимо. У нас же байеру коститься тільки поповнення кабінетів і трафік, грубо кажучи. Чому так? Тому що це, грубо кажучи, те, на що він може впливати. Він може впливати на свій профіт і на свій ревеню, тільки коли він точно зрозуміє, скільки в кінці місяця в нього буде цього профіта і ревеню. А коли байеру заднім числом закостить можуть все, що завгодно, це і демотивує самого байера постфактум на те, що мені, щоб мою сітку перепригнути, накостили чогось, і я вже її не перепригую. І не дозволяє йому нормально сфокусуватися на роботі. І останнє за порядком, але не останнє за важливістю, це типовий байер найчастіше працює в хаосі. Що я маю на увазі? Так як робота відділів в компанії зачасту не суперкласно відлажена, він отримує інформацію про те, що він перелив якийсь офер чи продукт уже постфактум в Телеграмі. Не побачив, перелив, не виплатили. Він дивиться на окупаємість свого трафіка тільки постфактум після того, як біздев-відділ йому сказав про те, що рекал оцінив трафік і сказав, що трафік не окупиться і капу тобі не дають. Тобто постійно якийсь хаос, нема одного джерела інформації, звідки може байер отримувати об'єктивні дані про свої запуски. Він в телеграм-чатах десь шукає якісь оффера, які конвертять, по ринку ходить, питає у друзів, щоб знати, що конвертить, що працює, що не працює. І в цьому хаосі йому ще треба якось заробити гроші. Мало того, що йому треба фокусуватися на трафіку, він фокусується ще на мільйоні інших задач. Коли ж в топовій команді задача, як я думаю, людей, які організовують роботу, в тому, щоб звести в одну систему всю інформацію, яка потрібна байеру для роботи. Його задача – подивитися в трекер, зрозуміти окупаємість його трафіка, подивитися в CRM-ку, як у нас, наприклад, і зрозуміти кожен статус його запросу, який він зробив на будь-який відділ.
по капам любим, які в нього є, статус і скільки відлито депозитів. Якщо там підходить 90% відлива цієї капи, йому приходить алерт там в Telegram в зрозумілому, доступному йому форматі про це. Він може подивитися офервол в CRM-ки і зрозуміти, які конверти, які офери зараз конкретно в даний момент часу конвертять у нас всередині команди і просто запроситися і запуститися дуже швидко. Тобто він не ходить, не збирає інформацію всюди десь, він бачить в одному місці цю інформацію і може швидко приймати рішення. В результаті чого? Типовий байер, в принципі, людина, яка живе в хаосі, яка постійно батлиться з іншими відділами всередині компанії на те, щоб ці люди робили якісно свою роботу, приходить до того, що з часом він просто виграє, він розуміє, що він не може нормально використати свій потенціал, тому що у нас з вами завжди якби лімітована кількість часу в дні, і, власне кажучи, ми можемо 8 годин свого робочого дня потратити на те, щоб там запускатися і аналізувати трафік, а можемо 4 години потратити на те, щоб запускатися, аналізувати трафік, і 4 години на те, щоб батлитися з іншими відділами про те, що вони погано роблять свою роботу. І байер відчуває просто реально невикористаний потенціал і те, що він не на своєму місці, в нього з'являється розфокус, він починає думати про те, як би кудись піти, а як би там не доказувати всередині компанії про те, що там його робота важлива, і в кінці кінців зливається з компанії або не може перформити на максимум. Коли ж як топовий байер, він в правильній інфраструктурі, він перформить на максимум, він фокусується тільки на трафіку, тільки на аналітики цього трафіка. Топові байера взагалі навіть не запускають зачасту рекламу, а фокусуються тільки на одному, на тому, щоб максимально генерувати ROI і профіт всередині своєї команди, не думають про все інше, тому що їхні болі закриває якісно інші бізнес-юніти. В нього залишається фокус тільки на важливому, він свою цю одиницю часу інвестує тільки в саме важливе. За рахунок цього він може перформити x10 від там середніх результатів по ринку. Ну і звичайно, в такого байера в нього відчуття реалізованості з'являється, тому що це людина, яка там не знаю, закрила свої базові потребності за рахунок роботи, там машину, квартиру, грубо кажучи, купила. Вона щаслива на своєму місці роботи, бо вона перформить, робить високі результати, про неї розказують, про неї говорять. Вона відчуває себе реалізованою і щасливою. Ця вся штука, про яку ми говорили, це більше як хардова історія, що має бути в компанії для того, щоб там люди були щасливі і перформили там X5. Є ще така штука, як цінності. Це більш софтова історія. І я говорю про цінності не як про якусь там фразу або слово, яке десь в книжці якесь написано, і це, мов, типа, має бути в кожній компанії, і це корпоративна культура має бути. Ні. Цінності для нас – це конкретна прикладна історія, це фільтр або призма, через яку ми пропускаємо людей до нас в компанію. Ми розуміємо, що ми сильні в тому, що ми робимо, і нам важливо залучати до себе таких самих сильних людей, яких ми можемо бустанути. На цих фото ви можете побачити там нашу стратегічну сесію, на яку ми потратили там 19 годин офлайна з усією менеджмент-командою Trident на те, щоб просто вивести наші основні цінності, які будуть працювати у нас в компанії, які будуть жити, і люди реально будуть відповідати цим цінностям. Щоб це не просто десь слова на картинці були написані, а реально відповідали нашим людям. Які ж висновки можемо зробити? Перше, до арбітражу уже давно пора відноситись не як до темки якоїсь, а як до конкретного серйозного бізнесу і строїти цей бізнес структурно, системно, враховувати юніт-економіку. І це стосується як і власників, оунерів, там, бізнесів і команд, так і байерів. Їм треба переставати мислити в рамках одного місяця, одного запуска. Треба думати про там річний профіт, квартальний профіт, про свій середній дохід, про там запуски з оцінкою перформансу цих запусків через тиждень-два, а не через одну ціну депозита і так далі. Мислить масштабно, туди же в ту же історію. І, звичайно, приходьте до нас, якщо ви сильний байер, відчуваєте в собі сили і робите такі цифри, як я на початку показував, то в нас ви точно, якщо ви десь робите такі, як я показував на початку, в нас ви будете робити X5. На цьому все. Дякую за увагу. Моя телега, кому цікаво, можете сканувати, пишіть в особисті, я вас або на когось направлю, або сам вам відповім. Буде класно. Дякую. Дякуємо. Аплодисменти ще раз для нашого спікера, для Діма Кichatij. Є питаннячка. Звісно, куди без них. Так. Михайло, добрий день.
Діма, привіт. Дякую тобі дуже за твій виступ. Коротке питання, воно дуже коротке. Скажи, будь ласка, який відсоток типових та топових байерів зараз Trident? В Трайденті 0 типових байерів і 100% топових байерів. Так буває? Авторитетно заявляю. Так буває? Так буває, Міша, так буває, коли ти грамотно менеджериш людей і розумієш, хто тобі підходить по цінностям, не підходить, так буває. Дякую. Дім, добрий день. Дуже дякую тобі за доклад. У мене будуть, думаю, 3 коротких питання. Перше, скажи, будь ласка, яка текучка кадрів в тебе в команді? Друге питання, як ти вважаєш, який відсоток повинен заробляти байер в команді? І третє питання, чи в твоїй команді працює це правило Парето, що 20% байерів роблять 80% профіту команди? Угу. Дякую за питання. На них буду відповідати не в такому порядку, як ти задавав, але почну з історії. Колись ми працювали таким чином, що у нас був принцип Парето, і 20% байерів дійсно давали 80% результату. Десь осінню 24-го року ми зрозуміли, що ця модель для нас не цікава в роботі, і просто кількість або наявність кількості байерів нічого нам не дає, нам треба тільки якість. І ми перейшли на іншу модель, коли 100% людей мають перформити. Власне кажучи, завдяки цьому відповідаю про текучку. Ми звільнили десь 30% штату людей, хто був неефективний на своїх позиціях, або наняли цих нових людей, або закрили іншими людьми позиції, які б могли перформити на 100%. І після цього компанія почала летіти з швидкістю реально світла, тому що реально тільки 100% байерів всі почали перформити, і перформить дуже круто. І, власне кажучи, ми це задали як планку, і вже там кожен джун, який виходить з помічника, він уже не вважає, що зробити там 15к профіта – це норма, він цілиться набагато вище і хоче набагато вище. І це породило таку історію, те, що у нас реально 100% байерів перформлять на рахунок операційних людей, які забезпечують, грубо кажучи, цих байерів, там більш проста історія, тому що це стандартна бізнесова історія, коли ми приводимо людину, адаптуємо її, даємо якийсь час на розкачку, даємо там іспитовий срок і там робимо перформанс-рев'ю і якось їх оцінюємо. На рахунок текучки, якщо ми враховуємо там останніх півроку, текучка дуже маленька, люди тільки прибавляються. Якщо чуть-чуть до того, то там багато людей було звільнено. Якось так. Дуже дякую. І ти не відповів на питання про сітку. Як ти вважаєш, так? Ага, яка максимально має бути відсоток? Так. Дивись, велика компанія не може дозволити собі платити більше 40%. Дякую. В принципі, тому що інфраструктура зжирає дуже велику кількість цих грошей. Коли ти стаєш великим, тобі треба ліди, тобі треба C-level менеджмент, і всі ці люди мають бути замотивовані робити на максимум свою роботу. І, власне кажучи, ти маєш їм гарно платити. Якщо ти сидиш один овнер і в тебе 4 байера, 10-15, там до 30-40 людей, я отак оцінюю, то ти можеш і більше платити для того, щоб демпінгувати ринок. Але потім тобі прийдеться все одно понижати, бо в тебе просто маржинальності не залишиться, як для тебе, як для власника в бізнесі. Дуже дякую. Дякуємо, дякую. У нас є ще одне питання, мікрофончик. Або я швидше ось так передам. Сколько по проливу нужно дать медиабайеру дабы, и по времени, дабы понять, что байер не перформит, если только присоединился у вас в команду? Анатолій, скільки? Місяць? Анатолій каже місяць. Це наш хед медіабайинга. Так, Анатолий, поднимите руку, да? Супер. А по бюджету? Ой. Какие гео даєте для тестів? Важке питання для мене. Я думаю, все залежить від того, чи байер прийшов зовні в ринок, чи байер ми виростили всередині в компанії. Якщо всередині можемо дати чуть більше часу і дати там ті гео, які працюють, умовно кажучи. Якщо це зі сторони байер, скоріш за все, ми його ізолюємо трошки, щоб подивитися, що він може сам, потім зрозуміти, в яких місцях ми можемо його качнути, і тоді ми йому це даємо. Какие гео, Анатолий, какие бюджеты даете? Мікрофон так і не дали. Так, дали мікрофон. Бюджети від $1000 дейлі. Якщо байер заливає, я вже можу якось аналізувати його трафік і розуміти, працює він ефективно чи неефективно. Тобто 30 в місяць, можна сказати. По гео це залежить від того, з чим байер до цього працював, які в нього навики є. Якщо він приходить, в нього немає актуальної якоїсь зв'язки, то це тір 1, тір 2.
И второй вопрос тоже актуальный, наверное, Тим, ну, так задам. Относительно конкуренции внутри команды, как вы боретесь, когда, по сути, еще один и тот же оффер, ты говорил, у тебя в доступе может открыть успешный байер, посмотреть и сам выбрать, куда лить. Как вы боретесь с конкуренцией трафика, ну, как бы, и с повышением цены на трафика внутри команди? Дивись, для того, щоб відповісти якісно на твоє питання, треба зрозуміти, звідки взагалі береться всередині команд конкуренція. Коли команда працює в моделі, коли є ліміт якихось кап кудись, з'являється конкуренція. Кому віддавати ці капи, кому не віддавати. Коли ти працюєш з реклами стабільними, в яких стабільні нормальні конверти, і в тебе unlim капа, бо ти працюєш з KPI-ами, ця половина цієї проблеми вже вирішується. Друга частина вирішення цієї проблеми лежить в корні отут. Корпоративна культура. Ти можеш культивувати різні правила всередині компанії. Ти можеш зробити, що людина людині буде вовк і кожен буде сам за себе. А можеш зробити таку корпоративну культуру, в якій людині не будуть давати рибу, а будуть давати удочку. Коли сильні будуть тягнути слабких до себе, просто як мінімум своїм прикладом і показувати на реальних цифрах те, що ти коли собі думав, що це в принципі невозможно так зробити, ти це робиш. І, власне кажучи, в нас культивована така культура, коли не зазорно сильному байеру підсказати щось слабому байеру для того, щоб його до себе підтягнути. Він не каже йому, от така зв'язка і офер, але він йому дає розуміння того, в яку сторону подивитися, що качнуть, що покращить його запуск. Спасибо большое. Окей. Еще вопрос? Можно, пожалуйста, туда микрофон? Угу. Діма, останнє питання від мене, більше не буду. Дивись, мені здається, виправ мене, якщо це не так, але здається, що ти зараз суттєво менше залучений в операційне управління. І що саме, яка твоя цінність зараз в Trident, і як ти допомагаєш розвиватися вашій компанії? Що саме робиш ти? Да, дивись, зараз я інвестую десь 20 годин в місяць свого часу на підтримання якихось процесів в компанії Trident, але я дякую, не знаю, як це, Всевишньому, обставинам і так далі, що мені вдалося вибудувати таку структуру роботи, коли в мене є, грубо кажучи, 3 хеда, які відповідають кожен за свій напрямок, які знаходяться в гарній взаємодії між собою, і вони не тільки підтримують життя цієї компанії, а вони й забезпечують ріст цієї компанії. Тому моя присутність в цій компанії зводиться до того, щоб в якихось точкових моментах щось підсвітить, підсказати з точки зору своєї там експертизи більш бізнесової, чим експертизи в трафіку. Це питання про таку безмежну довіру чи про системну історію, коли ти можеш завдяки якимось інструментам подивитись, чи все ок, чи все не ок? Да, дивись, завжди все зароджується з довіри, тому що поки ти людину не поставив на якусь посаду, ти не знаєш, як вона насправді буде перформити, поки ти її не перевірив. Тому, звичайно, все починається з довіри, а потім зводиться до системи. Коли в тебе є зрозумілі метрики там, для мене, як для власника бізнесу, я дивлюсь баланс P&L, кешфлоу. Якщо там щось не так, ми починаємо провалюватися, розуміти, що було не так. Якщо там все круто, ми ростемо кожен місяць там, на ті цифри, які ми заклали. І в мене є ще така штука, частину цих своїх 20 годин я витрачаю на те, що я з лінійними працівниками спілкуюсь і розумію від них справжній настрій внизу, там, тобто від виконавців, як вони себе почувають і взагалі який в них настрій. Якщо я розумію, що все класно, немає якоїсь токсичності в компанії, люди щасливі працювати там, то все класно. Дякую. Дякую за питання. Окей, що, бурхливі оплески для нашого прекрасного спікера і за такі чудові питання. Дякую. Дуже-дуже вдячні, Діма, дякую. Ну що, на сцені у нас наступна Катя Горобець, CMO компанії LaFinteca. Її підхід – це дійсно такий баланс між креативом і аналітикою. Я вже дійсно чекаю на цю презентацію і на цей виступ. So, thank you very much, Dima, also from my side. Next on stage here is Katia, the CMO of LaFinteca, and she is speaking about the Argentinian market. And just as a fun fact, Argentina was 100 years ago one of the richest countries in the world. That's definitely not the case anymore.
but still a lot of money to be made there. So Katia, enlighten us. And if you want to understand what she's saying, but you're not speaking Russian, grab your headset, get some translation, and learn what to do in Argentina. So please an applause for Katia. Аплодисменти. Go, go, Argentina. Всем привет. Скажу сразу, что рекламы не будет, а то вы сейчас все разойдетесь. Я расскажу вам сегодня новости, инсайты и для кого-то, наверное, даже секреты. Я думаю, все уже поняли, я буду рассказывать про рынок Аргентины. Почему Аргентина? Потому что наша компания работает в Латинской Америке. Потому что Аргентина в Латинской Америке. Очень логично. Команда сказала, нужно пару слов о себе. Меня зовут Катя Горобец, я CMO платежного хаба в Латинской Америке. В нашу компанию входит 7 полноценных платежных сервисов. И мы работаем только в Латаме. Мой путь начинался 8 лет назад в этой индустрии. Был рынок США, потом Украина, сейчас это Латинская Америка. И, как говорится, у меня, наверное, было 3 континента. Но вывод один, оно того стоило. 3 года назад мы начали это увлекательное путешествие в Латинской Америке. И сегодня, я думаю, большинству здесь понятно, как работать в Бразилии, в Мексике, нам точно понятно, как работать в Перу. Но что делать в Аргентине, есть очень много вопросов. Знаете, говорят, Аргентина – это как бывшая девушка. Очень красивая, но с ней все сложно. Почему же многие игроки все еще не заходят в этот рынок? Я предлагаю сегодня разобраться. Есть 3 основные задачи, которые нужно пройти. Это регуляция, трафик и платежи. Начнем с самого интересного. Это, конечно же, регуляция. Юридический рынок Аргентины очень понятен. Наверное, с 2018 года началась регуляция, и за 7 лет ребята, конечно, там что-то сделали. Но основной проблемой является, конечно же, это локальная регуляция. На каждой улице свои правила, и это без преувеличения. Что же видите вы, аффилиаты, платформы, которые заходят на этот рынок? Наверное, хаос. Да? Нет центрального органа, который регулирует платформы, нет общей системы лицензирования или отчетности, хотя все хотят, чтобы вы сдавали отчеты, но куда пока непонятно. Нет единой базы операторов и правил. Но для того, чтобы нам было интересно, давайте посмотрим цифры. Это статистика на 2024 год. В ноябре 2025 мы уже получим обновленную картину, но кто умеет считать, тот, как говорится, умеет считать. 25% взрослого населения играют, и это только статистика по 15 официальным провинциям. Я думаю, что эта цифра намного выше. В прошлом году 300 операторов было заблокированы, в этом году 280, и цифра растет. Проблема в том, что у вас нет лицензии. Играет в основном молодежь до 35 лет, они очень мобильные, активные, любят онлайн-развлечения. В таких крупнейших провинциях, как Буэнос-Айрес, Кордоба, Мендоса, 70% населения, к сожалению, из серого рынка. Я думаю, всем известно это слово по понятиям, потому что, к сожалению, СНГ-рынок, который заходит в Аргентину, работает именно так. Очень много, плохое слово, серых схем, но они существуют, и мы не будем от этого отказываться. Они не хотят платить налоги, аффилиаты не оплачивают налог на импорт цифровых услуг, игнорируют, к сожалению, лицензионные сборы. Но сейчас провинции пытаются урегулировать это, добавляют определенные налоги, но пока у них не очень получается. Но это не призыв к тому, чтобы идти в серый рынок. Посмотрим на пользователя. К сожалению, пользователь, а может быть и к счастью для кого-то, не понимает, где легальная платформа, а где нет. Они не проверяют форумы, они не читают, они не ищут логотип лицензии на вашем сайте. И это очень отличает их от европейского рынка.
Но будем честными, что это пока. Мне кажется, это все-таки вопрос времени. Я, наверное, если бы была маркетологом на какой-то платформе, я бы запустила этот белый тренд, чтобы люди понимали, где платформа легальная, а где не очень. За 3 года нашей работы на этом рынке мы четко понимаем, что Аргентина – это не барьер. Это 100% вход для клиентов, которые готовы адаптироваться, которые готовы принимать эти правила. И сейчас, например, лицензии выдаются на 10-15 лет. И это говорит о том, что это долгосрочная перспектива. 8 провинций не регулируются, к сожалению. Но я думаю, что это все-таки вопрос времени. Например, все очень обращают внимание на то, что в Аргентине существует 23 провинции, и для этих провинций 24 набора правил. Начинается хаос, но на самом деле у нас были кейсы, когда наши партнеры заходили в рынок, и очень интересная история была, я надеюсь, никто не обидится, переводили юридические документы с испанского на понятный им язык. Я открою вам большую, наверное, тайну. В Аргентине испанско-аргентинский язык. И в итоге юристы неправильно перевели документы и год не смогли получить лицензию. В каждом регионе свои правила. Повторюсь, есть Буэнос-Айрес, например, есть провинция Буэнос-Айрес. Абсолютно 2 разных мира. Разная выдача лицензий, налоги. Например, я думаю, что будет классным кейсом посмотреть, что же это значит для оператора. Когда вы заходите на рынок, для вас нет универсального сценария, но давайте будем честными, какой рынок сейчас супер простой. Но лично мое мнение, что вы можете зайти точечно в каждую провинцию и с меньшими рисками попробовать, как работает рынок. И в Аргентине действительно очень низкая конкуренция. Всем понятная Бразилия, кто работает в этом рынке. Я хочу сравнить эти 2 страны. Цену в Бразилии за лицензию я даже боюсь озвучивать эту сумму. Что касается Аргентины, она намного меньше. Органы некоторых провинций выпустили 11 законов, в которых есть пункт: если вы открываете офис в Бразилии, нанимаете больше 5 человек официально, налоговая система понижает вам налоговую ставку. Также есть закон, который гласит, что если вы шерите API с налоговой системой, ваш налог спускается до 5%, и это не шутка. Поэтому еще раз подумайте о том, чтобы работать в этом рынке официально. Ну, давайте представим, что вы заработали свои миллиарды. Конечно, у всех начинается вопрос, как же забрать деньги. Никто почему-то не хочет покупать пока пароходы, заводы, недвижимость в Аргентине. Поэтому в этой стране есть нюансы. Курс. Сейчас курс 20%. Компании, которые работают в Аргентине, платят 20% плюс курсовую разницу. Это, наверное, в круг получается 30%. Поэтому, 1000 извинений, в Аргентине существует 5 официальных курсов. 3 из них пользуются большой популярностью, и расход между ними очень большой. Поэтому, если вы все-таки решили зайти на этот рынок, получили лицензию и хотите делать обмен доллар на песо в обратную сторону, хотите легально работать аффилиатом, например, я слышала очень много отзывов, что локальные операторы говорят, что наши ребята льют трафик намного качественнее, нежели аргентинские. Но работать они не могут. Есть 2 причины. Они не могут получать в песо расчеты, и им нужно открывать локальную компанию. Поэтому как оператору, так и аффилиату нужно заходить легально. Я помню четко, что я обещала, что рекламы не будет, но мне кажется, вас нужно будет спасать, поэтому в этом году мы, как поставщик услуг по работе с виртуальными активами в Аргентине, сможем обеспечить вам обмен. Обменивая песо в USDT или крипту по реальному курсу. Этот курс будет 2-3%.
Как мы этого добились? Мы получили лицензию WASP. Для понимания, это такая лицензия есть у Binance. Поэтому я призываю работать на этом рынке легально, и у вас все получится. Я всех благодарю за внимание, особенно испанскому мальчику, он очень внимательно слушал. Класс. Є ли у нас вопроси? Чи є питання? О, супер, є питання. Ярослава, можеш, будь ласка, понести мікрофон? Є у нас питання. От, чоловік, будь ласка, в сірій футболочці. Здравствуйте. А я хотел спросить, насколько актуальна у вас информация? Просто по последним новостям в курсе уже проблема нет, его отменили, нету Blue курса, есть официальный, который все покупают по нему, и с ним вообще проблем нет. Ну, мы обмен делали вчера, поэтому курс не стал меньше. То есть он есть от 10 до 20%. Если, ну, для кого-то, может быть, этот курс классный, но когда мы понимаем, что некоторые рынки обменивают по курсу 2-3%, то 10 кажется как-то too much. Но вопрос очень хороший. Спасибо большое. Дякую, дякую за питання. Дійсно хороше. Хто ще? Ще бажаючи? Так. Ну супер. Дякую тоді, Катю, вам за виступ. Верхливі оплески, будь ласка. Так, а ми би хотіли сказати, нагадати, що на стенді D6 буде відбуватись розіграш айфону від Invisible Group. Зовсім скоро о 16:00. Правильно? Правильно. Great. І о 16:20 буде виступати Андрій Доша, засновник PPC Club. Тому see you later, alligator, right here. Yes. Yeah, we have 10 minutes. And in 10 minutes, we will welcome on stage Andrei Dosha, the founder of PPC Club, that will share some insights about this topic. See you in 10 minutes. See ya, guys. Are you? No, you're not.
Нагадуємо, що через 5 хвилин буде виступ Андрія Доші, власник-засновник PPC Club. Запрошуємо всіх. Внимание, через 5 минут будет выступление Андрея Доши, PPC Club. Приглашаем всех под сцену. Okay, what's up? We are continuing with our speeches, and next one on stage is Andrei Dosha, the founder of PPC Club, and he will speak about everything that is important in PPC and how you can unlock the secrets of all of the PPC stuff. So please come in, come to the stage. Final 2 speeches. Yes, you are right. Welcome, sir. Now, I know that it's not you. Screenshot, is this okay? Screenshot, yes, but better file, but screenshot is okay. So, welcome back. Ми повернулися. Ще раз вітаємо всіх тих, хто дивляться нас онлайн, тих, хто є тут офлайн.
Зараз на сцену запрошуємо Андрія Дошу, засновника PPC Club. І, ну, звісно, якщо ви працюєте з трафіком, хочете знати всі секрети PPC, то слухайте дуже уважно цього спікера. In English, Stefan? In English. So yeah, welcome back here. And we welcome on stage as the next speaker, Dosha, the founder of PPC Club. If you are working with this type of traffic and you want to unlock all the secrets about PPC, this speech is for you. You don't speak Russian, no problem. Conversion Conf has you covered. Take your translation headset and listen what Dosha has to say about PPC. Enjoy, good luck, welcome to the stage. Give me a hand for Dosha. Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Доша. Я являюсь создателем клуба PPC Club. PPC Club – это сообщество для экспертов и специалистов по PPC-трафику. Наша цель как клуба – собрать топовых PPC-специалистов в одном месте, вот, ну и вместе бороться против большой корпорации, которая работает не в наших интересах, поэтому все мы объединяемся, это все бесплатно, вот, ну и при этом всем мы делаем все это в первую очередь каждый для себя и помогаем ребятам, которые в клубе. У меня доклад будет примерно на 30 минут, с которых где-то примерно, точнее у меня времени всего 30 минут, из которых 20 минут будет примерно доклад, и еще 10 минут это будут ответы на вопросы. Вот, я хочу так быстро пробежаться из того, что в целом обсудить, какие сейчас есть реалии, с какими реалиями сталкиваются сейчас команды. Вот, в целом обсудить, какие есть решения, потому что все-таки в этих реалиях можно также работать и зарабатывать. Вот. Ну и в целом, думаю, подвести какие-то такие итоги и в дальнейшем уже буду отвечать на ваши вопросы. Если коротко, что такое iGaming и PPC, я бы здесь не хотел концентрировать особо внимание, потому что на самом деле тут все понятно. Те, кто в теме, должны понимать, что iGaming – это, по сути, индустрия онлайн-гэмблинга, туда относятся казино, ставки там, и так далее. Вот. А PPC – это модель рекламы, где рекламодатель, в данном случае вебмастер, платит за клик. Так это примерно выглядит. Вот. Я думаю, такая информация чисто для тех, кто в танке. Вот. Думаю, тут концентрировать внимание сильно не будем. И начнем. Этот слайд, эту информацию я достал буквально месяц назад на просторах интернета. Вот. Это табличка, в которой есть количество заблокированных рекламных кабинетов с 2019 по 2024 год. И мы здесь видим количество блокировок в каждый период год и видим рост в процентном соотношении. Вот. Как мы видим, с 2019 года количество банов стало больше, вот, если сравнивать уже с 2020, на 70%. Вот. Дальше идет огромный рост в 3 раза. Тут небольшой рост буквально на 1 миллион. Вот. И в дальнейшем, как мы наблюдаем, что количество блокировок становится все больше и больше и больше. Вот. Этот рост связан по ряду ключевых моментов. Вот. В 2020 году это был прирост, связанный с мошенничеством во время ковида. Дальше число аккаунтов увеличивалось, так как Google начал усилять модерацию. Вот. В дальнейшем только было еще больше и больше и больше, модерация усиливалась. Вот. В 2023 году был резкий скачок, и этот скачок был связан уже с внедрением искусственного интеллекта и машинного обучения в алгоритмы Гугла, именно в модерацию. Вот. И в 2024 году тут тоже огромный рост в 3 раза, то есть вот это достаточно много. Вот. Был также уже связан в том, что уже Google начал не просто интегрировать искусственный интеллект, а начал уже массово его использовать. То есть появились новые истории с машинным обучением. В целом очень много таких штук, которые Google начал по чуть-чуть закручивать гайки, скажем так. Вот. Ну и также Google ужесточил вообще проверку рекламодателей, внедрив подтверждение
коммерческой деятельности, любые верификации для того, чтобы как-то снять от себя ответственность и перекинуть ее больше на уже непосредственно рекламодателей. Вот. С какими сейчас проблемами сталкиваются PPC-команды в Wargaming в 2025 году? Ну, во-первых, это массовая блокировка аккаунтов. Сейчас очень много аккаунтов улетает за обход системы. Есть также проблемы с компромайсами, сюда можно отнести мультиаккаунтингами и так далее. Дальше, долгая сертификация. Те, кто работают там, с тем же Social Casino, обратили внимание на то, что модерация проходит очень долго, висит некоторые сайты, аккаунты там по больше, чем месяц. Вот, эта проблема есть. Вот. Дальше автоматизация, нестабильность алгоритмов. Это означает то, что алгоритмы Гугла иногда работают очень странно. В один момент могут сразу выкосить все аккаунты, в один момент может что-то сильно заработать. Вот, и это на самом деле очень сильно влияет на работу самой Google рекламы и оптимизации. Вот. Рост стоимости трафика, стоимость CPC растет, так как заходят много команд, много кто пробует этот источник. Вот, за счет тех же самых банов сами же команды PPC-шные запускают чем побольше рекламных кабинетов, чем самым сами же для себя создают конкуренцию. Вот. Но здесь мы наблюдаем то, что действительно конкуренция есть, и она будет только больше. Вот. Дальше скликивание. Есть определенные регионы, где скликивание очень развито. Вот, и это для многих, даже в том числе PPC-команд, является основным инструментом, как антидетект браузер. Вот, и они этим полноценно пользуются и считают, что это нормально. Вот. Также к этому можно отнести DDoS-атаки. Есть гео, где просто невозможно зайти, просто за счет того, что тебя постоянно додосят, на тебя направляют большое количество нецелевых кликов, тем самым ложат вам серверы и так далее. Вот. Ну и сложности с верификацией аккаунта, так как аккаунты вылетают на смс-ки, на подтверждение, KYC. Эта проблема сейчас есть, и я думаю, что здесь также этого будет только больше. Вот. Но если это так обобщить в общем проблемы, вот, но также хотелось бы сказать про перспективы, потому что перспективы на самом деле также есть, потому что несмотря на то, что PPC является одним из самых сложных источников в этом году, также, если даже сравнивать полгода назад команды, которые плотно запускали рекламные кабинеты, держались в выдаче, зарабатывали деньги, сейчас сталкиваются с огромными трудностями, вплоть до того, что сейчас команды сокращаются, закрываются. Вот. Также все равно есть умельцы, которые адаптируются под рынок, под новые реалии и, соответственно, снимают сливки. В том числе и мы, и наша команда, мы с этим научились работать, вот, поэтому у меня есть какие-то некоторые рекомендации, которые точно улучшат работу PPC в командах. Как адаптироваться? Сильная техничка. Сильная техничка, вы должны понимать о том, что если вы будете здесь уязвимы, то вас будут блокировать, вас будут скликивать, вас будут дедосить, вас будет Google склеивать все ваши сайты, если вы не будете разбираться в серверах, проксях, хостингах и понимать, как здесь выстроить полноценную инфраструктуру для того, чтобы на этом держалась, по сути, весь байинг. Вот. Сильная техничка влияет очень сильно, поэтому над этим нужно работать. Здесь не хочется пока вдаваться сильно большие детали. Это можно будет дополнительно еще обсудить. Вот. Дальше. Качественные расходники. Должны быть качественные сайты. Если мы говорим за ВТ, должна быть качественная верстка, без каких-либо там скриптов, без какого-то шаблонного решения, где нейронкой разгоняются просто на поток сайты по $5, ты их запускаешь, это уже тема не работает. То есть это должна быть хорошая верстка, работающая верстка, хороший дизайн, где работают все кнопки, где есть полностью имитация действующего бизнеса. Вот. А работающие ключи. Тут нужно понимать о том, что некоторые гео-ключи не работают. Вот. И как понять, какие ключи работают, нужно смотреть за поисковой выдачей. То есть через прокси, через антик наблюдаете в целом, что сейчас работает. То, что работает, берем в оборот. То, что не работает, откладываем. И здесь нужно понимать, что с этим есть
но чем можно работать. Вот. Наличие проходки на определенный гео. Что такое проходка? Это, наведу пример о том, что те, кто работал в PPC, знают о том, что есть возможность проходить некую сертификацию, получая лицензию на то или иное гео. И там одна из примеров проходки может быть о том, что вы можете сертифицировать свой Google аккаунт под скачки на лошадях по той же Бразилии, после чего запустить его на уже казино. Тем самым у тебя аккаунт по азартным ключам будет работать, жить. Но такая связка на данный момент не работает. Вот. Дальше, что важно, продукты с хорошей конверсией. Вот. Продукты, которые плохо конвертят, стараться сразу не брать работу, не тратить время, потому что если на потоке работают все эти элементы, где у вас уже запускается трафик, ваша задача максимально отспендить. Вот, поэтому продукты перебирайте сразу и смотрите, какие продукты не конвертят, сразу их убирайте. Даже не тратьте на это время, потому что это приводит только к минусам. Сейчас есть возможность, где аукционы полупустые, можно собирать много трафика, поэтому над продуктами также нужно работать. Вот. Важно. Уникальность, каждые подходы, каждый вайт, каждый запуск, каждое объявление, подбор ключей должен быть уникальным, то есть вот, не похожий на остальные, потому что ваши подходы. Если вы будете делать те же самые действия, те же самые объявления, сайты и так далее, вас просто Google будет склеивать, и, соответственно, тут же, если брать за техничку, также будет понимать, что это тот же самый сайт, который вы рекламировали до этого и был заблокирован. Вот. Далее, релевантность. Релевантность, что это означает? О том, что вы должны делать релевантный контент. Это главная база, это на чем держится вообще Google PPC. Вам нужно давать то, что пользователь ищет. А именно, поисковый запрос, то, что он пишет, он это видит. Дальше, он это видит в объявлении, нажимает, и, соответственно, он то же самое видит уже непосредственно на сайте. Вот. У вас должна присутствовать релевантность от того, что он пишет, заканчивая тем, что он видит на сайте. Вот. Поэтому это важное правило, которое нужно соблюдать. Далее, наблюдать за конкурентами, смотреть, что, какие проходки работают, какие модели, какие сайты, на что на них написано. Здесь огромное поле для тестов, для раздумий вообще в целом о подходе к заливу и так далее. Вот, поэтому важно наблюдать за конкурентами, потому что бывает такое, что в один момент кого-то сносят с выдачи, вот, и вы должны, так же, как и трекаете Китара статку, также смотреть за конкурентами и должны понимать, что действительно работает. Далее, вот. Ну и также, как я уже повторюсь, тестировать продукты и платформы, если мы говорим про Tier 1, если вы видите, что у вас продукты конвертят, условно говоря, там, на софт-бете, либо экстенде, находите сразу похожие продукты и старайтесь сразу запускать сплит и так работать. Вот. Таким способом у вас получится уже в целом хорошо работать, спендить, так как сейчас аукционы практически пустые, и есть команды, которые сейчас работают с достаточно большими бюджетами. Большие бюджеты – это десятки тысяч долларов в день на одного медиабайера, при этом это хорошая рентабельность. Вот, и тут самое главное – не сдаваться. Если говорить кратко уже про будущее, в целом про итоги и тренды, если так говорить, в том, что тут будет понятно то, что Google будет больше еще усиливать модерацию. Вот, и самые там такие уязвимые ниши будут такие, как iGaming, крипта. Вот финансовые услуги – это то, где Google будет точно за этим смотреть и наблюдать. Вот. Дальше адаптация к изменениям политики. Вот. Есть определенная справка Google, где можно смотреть, куда, что Google планирует делать, что он планирует внедрять. И в целом, исходя этой справки, ты можешь понимать о том, что в каком русле, в каком направлении ты можешь двигаться, где появляется та или иная проходка, и, соответственно, исходя этого, выстраивать какие-то свои гипотезы для тестов. Новые проходки, как я уже сказал, о том, что есть гео, где, допустим, сейчас появляются в каких-то гео возможность рекламировать social казино, соответственно, это появляется возможность для вебмастера тем самым проходить модерацию и в дальнейшем работать так, как он себе хочет. Вот. Также Google будет требовать проходить рекламную сертификацию и верификацию.
потому что для них важно сейчас, чтобы их клиенты, рекламодатели были качественные, были настоящие. Вот эти варианты, когда еще было 3 года назад, ты на любом созданном аккаунте запускаешься, это уже не работает. Google смотрит, кто ты, физическое лицо, какое ты юридическое лицо, могут сравнивать, искать вас где-то в интернете, в LinkedIn, смотреть, читать про вашу компанию, потому что для Google важно, чтобы были только качественные рекламодатели. Вот. Из таких тоже трендов, то, что мы наблюдаем и видим, о том, что некоторые PPC-команды сейчас диверсифицируются на другие типы рекламы Google, такие как Demangen, UAC, ну и, соответственно, другие платформы, вплоть до того, что уже запускают Facebook. Есть в этом огромный потенциал. Если мы сейчас рассматриваем Demangen, Demangen — это такой Facebook в мире Google внутри, где ты можешь рекламироваться сразу на больших, ну как больших, то есть на всех плейсментах практически. Вот. Качество трафика там, конечно, будет ниже, вот, но есть достаточно много команд, которые сейчас на данном типом рекламы специализируются и, соответственно, снимают сливки. Вот. Ну и тут Google то, что будет точно делать, это будет просить подавать адекватную, честную информацию и документы, то, о чем я уже говорил ранее, тем самым, чтобы снять с себя ответственность и оцифровать только качественных, хороших рекламодателей. Вот. Отвечаю на вопросы зала. Вот. Здесь есть мой телеграм, здесь мой телеграм-канал, где я периодически пишу про PPC, в целом про как я создаю команду, с какими сложностями сейчас сталкиваюсь. Вот. Ну и также, если вы планируете вступить в PPC Club, можете по этому QR-коду, во-первых, следить за последними новостями, что сейчас творится в рынке PPC, ну и, соответственно, там уже оставить заявку на вступление и попасть к нам в клуб. Жду вопросы. Вопросы. Вопросы присутствуют. Есть вопросик. Андрей, привет. Слушай, на самом деле вопрос достаточно актуальный в формате, как ты считаешь, что сейчас важнее, техничка, аккаунты или все-таки подход в формате прохождения лицензии и всего остального? Я думаю, что на самом деле тут набор всего идет, вот, но мы в один момент поняли, то есть в мае, так как я уже это говорил, и говорю о том, что сейчас у нас май самый прибыльный был за этот год по PPC, и здесь в первую очередь сыграла техничка, вот, и потом сыграла аккаунты, то, что мы на самом деле даже не думали. Вот, у нас аккаунты достаточно интересная получилась такая переменная, где мы за счет этого просто начали прям много спендить. Вот. У нас было такое, что мы неделю не могли разобраться, почему этот аккаунт приносит такие деньги. То есть он, там, ну, он откручивал там 10, 15, 20 тысяч долларов в день, и мы не понимали, почему оно дает плюс, и начали с этим разбираться. Вот. Поэтому техничка сильная, ну и, соответственно, должны быть аккаунты. Вот. Ну тут набор всего, да. Окей, а возвращаясь к аккаунтам, если мы говорим, как ты считаешь, какой сейчас нормальный в рынке средний спенд с аккаунта, и какой у вас получается делать, если это не является секретом? Насчет вопрос относительный, все будет зависеть все-таки от гео и вот этой проходки. То есть если у тебя запуск идет, условно говоря, там, на фэнтези-спорт, ты сертифицируешь этот аккаунт в определенном гео и в дальнейшем пытаешься там запустить, не знаю, смежное какое-то гео, например, вот, этот аккаунт будет жить какое-то количество времени. То есть вот, если ты хочешь, не знаю, запустить оператора, то есть вот у тебя будет белая операторская сделка, где ты просто запускаешь флоп, этот аккаунт может вообще не блокироваться. Вот. Тут все зависит от того, с какой определенной лицензией, сертификатом, либо подходом ты запускаешься для того, чтобы аккаунты жили. Вот. Но аккаунты есть, я не могу выделить какую-то среднюю там, цифру по аптеке, вот, потому что они либо блокируются сразу, либо живут долго. Вот. Но у нас аккаунт один 250 открутил за месяц, один аккаунт в мае. Спасибо за классный доклад, у меня больше нет вопросов. Еще вопросы? Есть. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Подскажите, пожалуйста, есть ли кейсы, когда человек вступил в PPC-клуб и кратно вырос? Если есть, то поподробнее расскажите, пожалуйста. Тут таких секретов
Не скажу, потому что это секрет. Вот. Но в целом я могу сказать то, что очень много есть непубличной такой информации. Ну, вот где-то что-то может проговариваться, где команда, допустим, какой-то определенный элемент, переменную, они не учитывали. Вот. И они могут сделать какой-то определенный вывод о том, что, блин, а ответ в этом у себя протестируют и скажут о том, что, типа, блин, действительно это работает. Но публично, внутри даже клуба могут сказать, что, ну, могут вообще ничего не сказать. Вот. Поэтому то, что где-то у кого-то получается, как правило, этим не делятся. То есть, получается, в клубе нет обратной связи, правильно? Нет, есть. Не, ну как, смотри, то есть вот, обратная связь точно есть, потому что мы можем прорабатывать какие-то определенные подходы, в том числе по тем же самым проходкам. То есть вот, есть там сейчас возможность сертифицировать там лото на одну определенную страну. То есть вот, мы знаем, что это работает, вопрос другой, то есть там, как бороться с кликиванием, то есть это та тема, которая обсуждается там. Понятно, что в клубе тебе никто там не даст ключи работающие, там полностью вылизанный подход, только бери, запускай. Вот. Тут больше вопрос в том, что каждый старается как-то дополнять друг друга, ну и тем самым брать для себя по максимуму, потому что мы как бы не для кого-то работаем, мы работаем для себя. Спасибо большое. Great. Все? Нема більше питань. Окей, спасибо тобі, Андрію. Дякую. Аплодисменти, будь ласка. Уху! Thank you. Hello. Okay, and we are preparing for the last speaker of today. And I'm not saying that we are closing it, but I feel you. The bar is in this direction. So for the people that still want to learn something, the last speaker here on Conversion Conf in Barcelona is Ming Zhang, right? Ming Zhang. We practiced this before. He's the marketing director of one of the biggest real estate companies in Spain. So throwing around big budgets as well. And he is speaking about the topic from building hotels to cashing in real estate leads. You don't speak proper Spanish, so take your headset and you get translated into Russian. So please give a hand for Ming Zhang. I love the name. Thank you very much, everyone. So today I'll be talking about funnels that convert from the real estate and the hotel leads. So, yep, first to know, thank you very much, everyone, to attend here. All the conference will be done in English, so I'll start. So, my name is Ming Zhang. I'm the head of digital marketing here in IDILIQ Group, and we do performance marketing to drive all those leads to get into our properties, and from there convert into a potential client. And our job is to make all those clients make our sales in order to maximize the revenue from our side. So, main thing that I want to talk about is the marketing funnel. One thing that I've learned with all my experience of the company is that we do, like most of the people when they do marketing, they do not do the proper marketing as that because they target the different audience that they want to do. They go through ads that can be too generic for converting leads, or they might be too specific. So in order to have a proper targeting here in the conversion leads is pretty much to understand who your client is. Most of the things is that understanding your own client, which part of the customer journey they do belong, is what helps everything. So step-by-step journey can have from the funnel map. There are 4 main core stages, which is called the awareness part, consideration part, conversion part, and loyalty and upsell. We'll go through some details in the next slide, and you will see how we can target everything in the most accurate way and how we can convert those leads, which we are all here for. So the funnel structure is divided by 4 main structures, starting from the lowest part, which is the awareness part. Then going upwards, we'll go to the consideration part, and then from the consideration part, we want to target the conversion part. Conversion part is the most important part of the funnel because these are the ones clients
that go through your lead forms, and from there, they start to convert to your ad. So that's why you want to do the most specific conversion ad to maximize the lead forms that you get from the clients. So in that way, you can pump up your CRM, and from there, you can increase your budget. So on the awareness part, we're all starting from brand awareness, brand exposure. Who are you as a company? Because what you want to do as a company is to say, who are we, what do we want to say, and what is our message to the world? And all the awareness campaign must be loud, because marketing has to be loud and proud, which is the main theme from all. We have to be all proud of our campaigns. Everyone should be happy of what they're doing. And the message that you want to give is the same message that your customer needs to hear from you, so they feel that they are also loud and proud. So from there, they can convert that. Consideration part is when some people started to go through your page, and they're in the middle part of the customer journey. They might be thinking, oh, yeah, it's good. Your property is nice. What I'm seeing, I like it, but I'm not sure. So the consideration part is the part that you need to do some specific ads, clearing some questions from the clients. Put some copies of what they're looking for. If you're buying a house, you might think, okay, I like the pictures, I like the company, I like the real estate. How can we improve on that, right? So we just start asking for all those foreign investors, the new recently announced 100% of tax for the foreign investors. How does that apply to my need? And all these questions that you might have when you are buying something, it's where the consideration part are for. So consideration things are pretty much using some low-intent keywords. Let's use some Google search ads, meta ads, clear those questions, and make the people comfortable of what they are going to invest for. In that case, you will have your proper conversion. Once they pass the consideration part, it starts with the conversion part. So this is the key moment of how you want to push the ads, because if the client has already passed through the consideration part, they are going to buy it. They are going to buy it. And you want to have that buy it from your company, not from everyone else. So you have to do high-intent keyword ads. Let's say, for example, use wordings like buy now, book it now, just buy now, buy to lend, get it now. All this conversion part is the most interesting thing. And if they're on that part of the journey, and you have a lead form, and they want to contact you, they will fill up all the lead forms. They will do all the stuff so they can be part of your CRM. And there, you got the salesman. That's the thing. Once you pass the conversion, now they are your customers, your clients, your people. These people want to get nurtured about what you offer because they deposit the trust in you. Once they deposit the trust, you don't need anything else. You just need to use this trust to get more money for your company, more revenue, more sales, which is all of our marketing job. So once we are moving to the real estate part, it's different than the hotel because as our part, my job is to make you understand. On the marketing funnel, on the real estate and the hotels change a lot. You come here to Barcelona to attend this conference, the first thing that you want to do to come here is look for a hotel, look for flights. But it's not the same reasoning of buying a hotel to buy a house, right? Buy a hotel, you just go for a few days. You want to learn Barcelona, visit Eixample, visit Barceloneta, the most beautiful place ever. And all this place goes through the hotel decision time. Normally, for a full customer journey on the hotels, it's just days, weeks, and some people, hours. I like this hotel, I love this hotel, I'm buying it. While on a real estate, changes everything because you are buying a house. You're buying your life there, your feelings, your emotions, everything is there. So all the time that takes for real estate to buy a property can take between weeks and months. Everyone here has been here for affiliate marketing.
And marketing, as you know, if the customer journey is too long, too wide, what will happen is that you lost your client. So we have to incentivize all those people that might have some interest by constantly contact them, because having a customer journey of weeks, months, even years, how much people can buy a house instantly once we see an ad? To be honest, that's pretty much nobody. So we need to retain all these people, all these clients on the journey. And if it's possible, retain them in the journey with you. So they can convert with you because they trust you. And we all have here been looking for hotels, looking for houses. There's always some emotions that you always have, right? Imagine you see a very beautiful hotel in California, dream, sun, and the hotel is just perfect. But first, you want to discuss with your couple, your partner, your fiancé, your wife, anything. And then between the time of discussion, somebody bought that, and you are out of space. You have the FOMO missing. And that's the worst thing that can happen for you, the FOMO. The fear of missing out of the property that you want, the fear of missing out the hotel that you want, is the worst experience of all. And we, as marketers, we need to push that. It made the people highly interactive, high intent of bookings, high intent of buying, and then you will have your clients. Some security aspirations are all those little keywords, little things that you imagine when you're at a hotel. You spend in a really, really expensive hotel, and the first thing you say is that, while you're drinking a cocktail in the pool, is say, man, I'm doing good. So, to sum everything up, buying a hotel is to have like a Tinder date, while buying a property is to have a lifelong marriage. You aren't going to treat them the same way, right? Because one thing is a marriage, one thing is a weekend fling. So, on the ad overlap is the main thing that you want to avoid, because since hotel buyers and real estate has such a similar feelings, such a similar wordings, that you want to avoid all those ad overlaps. So you have to use negative keywords, for example, hotel, booking, nightly stays. All those negative keywords which is used on the hotel word is not what they use on real estate. So by putting some of those keywords, you will remove most of the non-interesting leads that you have. And of course, you have to do separate campaigns, some search reviews, some audience targeting, and the best thing, precise matching types. That's what you define your customer, because all these precise matching types must match with what you have in your CRM. So I'm going to talk a little bit more about branded residences. Branded residences are pretty much hotel or houses with a name. If you're staying in a Hilton hotel, in a Marriott hotel, you know you stay in a Hilton, in a Marriott. But if you stay in a random hotel in La Rambla, you're just going to say to your friends, I'm staying in a random hotel in La Rambla. Nobody cares, nobody knows, no marketing. And that's the problem. On the real estate, we have a new concept called branded residences, which is pretty much houses with some designer names. For example, let's say Epic by Marbella, Fendi, Lamborghini House. All these names gives you the feeling of a higher value. As an investor, when you have higher value on the real estate, you have higher rental yields. Higher rental yields means more money for you, which is, at the end, why we are all here for. You give more trust as having an official name. It's not the same to have a house in Residencia Benalmar than having a house branded by Karl Lagerfeld. All these names gives you much easier investors, more easier hands of property management. And the best thing is that you can diverse your property opportunities from exclusive branded guidelines. While on the hotel part, if you have a hotel which have a brand, you are able to sell it much more easier. And by having that much more easier, people have the brand already in their heart. And selling that with already a brand saves you so much money on spending on ads that is for awareness. And that's what marketing must do.
Having a branded residency hotel gives you low investment because it's already there. You have a really, really strong brand loyalty. As you're using an official name, you have more positioning in Google, and not paying for SEO and having the SEO, having the brand name already up because some high-end company already did it, save you so much cost. Of course, some strategic market presence, because if you're going to a random country and you don't know where to stay, it's easier to buy a Hilton, a Marriott, something, because you know the standards are going to be higher. Of course, having a stronger standards means that we are going to have more operational marketing ease. So, main thing that you want to understand now is that branded residencies, which is houses with names, what I can call it, are fully managed assets, fully managed, with premium returns and brand-driven demand. And that's how branded residencies must improve and is going to take over of all the real estate that might be coming in. I'm going to talk a little bit about myself, my company, and what do we do. I work in a company called IDILIQ Group, which we build all those beautiful properties, hotels for you to stay. All those beautiful things helps you to have your desired lifestyle. We have divided in 4 main branches, which is called IDILIQ Development, which is the part that we start developing properties somewhere to make the highest rental return. IDILIQ Estates, which is our common core real estate market. We sell all the properties. We sell all those apartments. We sell all the studios that we are developing through our estates. And once you invest with estates, it goes through hotels and resorts, which is we were using brands like Wyndham, Marriott, all those big sounding brands that helps you drive more sales. And then we got management, because of course, most of the people that has some real estate knows that managing a real estate is a lot of work, time consuming, and a lot of problems that you might have. So IDILIQ Management also handles that. So our key form of success is that we are one team from start to finish. And that makes everything better. Because if you need to outsource your stuff all the time, you don't have some coherence messaging. And that is covered by having everything in-house. So why do you want to invest with IDILIQ Groups? IDILIQ Group, one thing is that we have been doing this for so many years. So many years. We have such a big portfolio of all the properties that we have developed. And it has been working for 40 years, counting with the housing crisis from 2008 and all the COVID. We have struggled to survive that, which give us really, really advantage to other small real estate companies that do the same thing. And one thing that we guarantee is an attractive return of 6% from the first 3 years. And of course, since it's your apartment and you're investing to like a hotel room, everything is flexible used. What does that mean? You buy a hotel in Malaga, south of Spain, and you have your place there. No, you lose all those hassles of looking for a hotel, book it fast. Oh no, I'm staying without a place. Come on, book it. No more problems with that. You have your place, you stay there, and the moment that you're not staying there, we are renting it for you. We're giving you the return, and from there, it's pretty much what we call free holidays just by investing. So we have some diverse product from Wyndham in Dunkley, in Scotland, which is located near from the Gleneagles Golf Club. And price is starting for £245,000, and we have some QR code here to give you more details. Of course, then we got the open plan living from Wyndham Grand in La Cala de Mijas. Price is starting for €595,000. Open plan living, golf lifestyle, fancy living, the dream, we say. But that's not it. We have a new project coming, which is in the dream place of all the holiday makers in Spain, Mallorca. Mallorca is one of the most beautiful places to stay. Crystal clear water, endless party, enjoyment, relaxing, everything in one place.
starting from 175,000 euros, with a lovely QR here, so we can have more details. So the thing is, why I'm watching this ad, right? Why I'm watching this? Because you have to know everything here. This ad, the only reason that I want you to watch it is because you are in the awareness part from the pyramid. And from there, you understand that this is pretty much one of the easiest marketing strategies to do to pump your company. Thank you very much, and I'll see you next week. Sami, huh? Thank you so much. Wait. Yes. Sami has a question. But he's down the stage now. Okay. Do you have an affiliation program, and how do you guys work with affiliates? We are currently not working with affiliate program, as we are starting to develop all the marketing activities from now. We have moved from an old segment to a new one, so we don't have any affiliate marketing part. But if you are interested, we can always discuss and see. So feel free to contact me with LinkedIn, and we are more than happy to help you. All right, thank you very much. Good presentation. Thank you very much. All right. So. That's it. That's it, at least with the speeches. Yes. Другий і останній день конференції, саме офіційна частина, офіційно завершена. Можете привітати оплеском, поаплодувати. Уху! Але ми чекаємо вас через півгодини на after-party, навіть трошечки довше. Та? Ми всі знаємо, що нас чекає діджейський сет. Потім виступає група, яка викликає ностальгію абсолютно у всіх. Quest Pistols, звичайно, о 21:00. Ну і drinks, have fun, and so on. Ми чекаємо вас всіх на after-party. Okay, so we see each other here in around 2 hours for the after party with the legendary Quest Pistols. That everybody has nostalgic vibes, or not everybody, but 90% of the people here. Let's say it like Definitely. Yes. All right, so see ya, guys. We are looking forward to seeing you. Bye-bye. Arrivederci. Ciao, ciao.